Ich gerne mein Genshin-Setup. Dankeschön, 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 Dankeschön. So. So. Dürfen wir jetzt mit Petit Lumier reden? Oder ist das wieder verweigert? Info wichtig. Wichtig, wichtig. Petit Lumier. Hallöchen, Kleiner. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? So berühmt, wie ihr beide seid, muss euch doch ständig jemand sein Namenskärtchen zustecken. Nö. Du kennst uns? Oh, Rio, dieses Kind redet wirklich wie ein Erwachsener. Es ist ein gängiger Irrtum oberflächlicher Leute, andere aufgrund ihrer Jugend zu unterschätzen. Ich halte euch für nicht so oberflächlich. Ich möchte mich ja nicht aufspielen, aber mein ältester Bruder und ich sind wohlbekannte Filmregisseure in dieser Gegend. Die Leute nennen mich gewöhnlich Herr Petit Lumier. Schön, dich kennenzulernen. Möchtest du uns auch noch dein Namenskärtchen geben? Möchtest du uns auch dein Namenskärtchen geben? Ganz richtig. Ich bin sehr in eure Abenteurererfahrung interessiert. In unserer Branche sind wir stets ganz wild auf außergewöhnliche Geschichten. Da ihr mich noch nicht kennt, möchte ich mich zunächst einmal vorstellen. Mein älterer Bruder und ich drehen schon lange zusammen Filme und wir haben auch schon einige relativ bekannte Filme gemacht. Vielleicht habt ihr ja Arbeiter verlassen die Werke gesehen? Nö. Oh, na, macht nichts. Und was ist mit Einfahrt eines Aquabusses? Auch nicht. So ist es also. Ist ja auch kein Wunder. Ich und mein Bruder haben als Filmemacher noch einen langen Weg zu gehen. Aber wir werden in Zukunft viele berühmte Filme drehen. Die Produktion eines Films von Manuskript über das Zusammenspiel von Darstellern, Kameraführung und Regisseur bis hin zum fertig geschnittenen Film ist ein recht faszinierender Prozess. Der eigentliche Dreh ist dabei der Teil mit den meisten technischen Aspekten. Die Wahl der Perspektive entscheidet darüber, welche Informationen der Zuschauer erhält und was für eine Stimmung in ihm erzeugt wird. Die Texte sind zwar auch wichtig, aber sie reichen nicht aus, um eine Geschichte aufzubauen. Ich sag nur polnische Synchro von Filmen. Vier Klappen. Ich war schon immer der Meinung, dass 4 Klappen für die kleinste erzählerische Einheit ausreichen. Innerhalb dieser 4 Klappen kann ein Genie ein Wunder erschaffen. Möchtet ihr es einmal versuchen? Ergreift diese Gelegenheit, um die Faszination des Films zu erleben. Was sollen wir denn machen? Ganz einfach. Ich habe ein paar kurze Szenen für euch. Ja. Ich habe ein paar kurze Szenen für euch parat, die als Hintergrund dienen. Es geht darum, mit verschiedenen Kameraoptionen und Erzählungen zu experimentieren, um einige Kurzfilme zu erhalten. Seid ihr interessiert? Hört sich auf jeden Fall interessant an, ja. Großartig! Wenn ihr soweit seid, könnt ihr einfach zum Drehort gehen, den ich für die Probeaufnahme ausgesucht habe. Ich werde euch dann auch Rückmeldung zum fertigen Film geben. Oh. Oh, stimmt. Ich sollte mal Katharine besuchen.
Kein Verfeinerungsmaterial für die Waffe? Oh, das ist das Verfeinerungsmaterial für die Waffe. Ich muss dazu sagen, aber die Waffe ist echt schäbig. Sagen wir mal ehrlich. Mega magisches Schwert des ultimativen Oberherrn. Bitte, was? Das ist ernsthaft eine Waffe, die den Welten-Progress trackt, um sich selbst zu boosten. Wow. That's broken. Jetzt verstehe ich auch den Meme, warum, naja, Diluc diese Waffe in der Hand hat und plötzlich Melusine um ihn rumstehen. Okay. Irgendwie muss man Diluc ja irgendwie zur alten Power verhelfen. Peace and good health Nein. should be enjoyed by all. Ah, warte mal. Erstmal zurück zu Katharine. Hallo. Add astro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gut. Ah. Oh boy. Ich liebe dieses neue Feature. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ah. Endlich nicht mehr nach Furina und Fremine suchen müssen. Bis ein Charakter rauskommt mit der passiven Fähigkeit von wegen Erkundungsbelohnung. Wie soll ich das ungute Gefühl, dass sie dazugehören wird? Ha! Ha, I knew it. Natürlich macht ihr das jetzt. Ach Gott. Der erste Charakter aus Frontal, der sich denkt, hey, ich habe einen Bonus. Aber warum ausgerechnet Spina de Rosula? Das macht noch nicht mal Sinn. Yeah, I know. So, habe ich noch die Hauptquest oben? Naja, doch. Machen wir erstmal den Kram fertig. Machen wir erstmal die Main Story, die auch gelabert wird. Machen danach die Side Stories. Und dann schauen wir mal, was Phase ist. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was gestern passiert ist. Oh, hallo. Hübsches Kleid. Miss Chiori? Oh. Sie kommt aus Inazuma. Okay. Your talk with the investor sure went fast. The Aquabus hasn't even arrived yet. Oh? And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Likewise! We've heard the owner of YaY Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected.
Ich will diesen NPC untersuchen auf eine Vision. Ah, well, it's like this. Ugh. Mm. Jetzt so I viel Detail, als dass know, ich I kein know, spielbarer Chiori, Charakter you mehr. don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of Mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh ja. Wenn das eine Schaffung Thank you, wird. Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any Mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. Sehe eine Inazuma Geovision. I'm kinda happy, I guess. Stellt sich noch die Frage, was für eine Waffe wird sie haben? Einhänder? Bogen? Noch ein Geobogen aus Inazuma wäre langweilig. Einhänder wäre mal was Neues. What? You're saying that you have a plan? Of course she does. No, that's not what I mean. Oh. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Nun, was das betrifft. Ja, okay. What? Really? Then where do you live? We Malazines live in Marcy Village. The only way to enter is from underwater. Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. You're so thoughtful. But some Malazines choose to live in the Court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived, but I haven't even finished chatting with Aval yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Good. Thank you so much. I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the Court of Fontaine. Haben wir es jetzt? Haben wir es jetzt. Gut. Herrlich. Da wird jetzt wieder ein Kreis daraus, was das neue Outfit von Ayaka betraf. Jetzt wissen wir auch, wofür man ihr das Outfit gegeben hat. Long-Term Plans. People, Long-Term Plans. Ayaka hat das Inazuma-Outfit bekommen, wegen, das Fontaine-Outfit wegen dieser Geschichte hier. Um als Schauspielerin für Fontaine dazustehen. Gut, auf der anderen Seite war ich ein bisschen überrascht gerade, dass ein Ayato und auch eine Yoimiya hier ist. Allerdings habe ich das Gefühl, dass Yoimiya sich wirklich nicht an ihre Arbeit konzentrieren wird und einfach die ganze Zeit nur mit sämtlichen Melodien rumgeistern wird. Oder mit unseren liebevollen Magiern aus dem House of the Hearth. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Habe ich gerade vergessen. Shiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye.
Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. Hallo, Ayato. Ah, it's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. Heyo. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. Okay, ich hab's dir richtig eingeschätzt. In Wirklichkeit hast du nur Bock auf einen fucking Fontar-Trip. Ich hätte geglaubt, um die Hauptrolle zu bekommen. Wow, das ist so selbstverliebt. Das würde ich so... Egal. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy, and I didn't want to disturb you. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Ja, Ayaka. So ist das halt. Mit deinem Wunsch-Ehemann. Den du auch nur als Ehemann haben willst, weil er dich ständig überrascht. Ach, wie süß. Nein, Ayaka, du hast keine Chance. Nicht bei meinem Traveler. Tut mir leid. Oh, so you all know each other already. My, what a coincidence. What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Das nenne ich mal eine Army. Jetzt doch mal irgendwer stänkern, Alter. Bruder. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Kind of ish. There's no point worrying I'll about take a the guess. future. Hey, Sarah, Sarah. Fresh fruit, sweeter than syrup. Shortcuts. It should be fine. I'm sure it'll get resolved. Okay, da wollte ich jetzt nicht hochklettern, aber ist egal. Oh, es gibt neue Icons. Bitte gehen Sie hier rein. Vorher wäre das ganz normale Symbol gewesen. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier?
Well, I've already assembled most of the film crew, a lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Herr Kamisato und Fräulein Ayaka. Wie wär's mit Herr und Fräulein Kamisato? Beide sind hoch angesehene Tiere in der Stadt. Ha! Danke. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the Filmfestival submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Eine problematische Sache, die ich an der Stelle sehe, erst vor kurzem haben wir die Grenzen aufgemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir schon ein ganzes Jahr in Sumeru verbringen, ne? Und auf der anderen Seite auch noch dazu kommt, dass das Kunstevent jetzt auch gerade mal 1,5 Jahre her ist. Aber ne? Gut, zugegeben, in-game läuft das alles ein bisschen schneller ab als im echten Leben, muss man dazu sagen. Wahrscheinlich ist in-game gerade mal ein halbes Jahr vergangen, wenn überhaupt. In der Zeit. Und von daher. Boah. Passt das eigentlich ganz gut. Die Aussage. Nur halt für uns ist es halt echt lange her schon. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Wir werden ja auch zur Seite stehen als Freundschaftssponsoren. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing.
You are too kind, all of you. I really don't know how to... Ew. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. Boah, Chiori, Alter. Ich feier die Frau ja jetzt schon, Alter. Die ist... Weißt du denkst dir so, die Look ist eiskalt, ne? And now look at her. She's even colder. Oh, fuck my life. Ich mag sie jetzt schon. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, yes. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Die Paimon's eiskalte always wanted to try destressiert. that. Alright, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Well, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Oh, he's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. Stimmt wohl. So, 0,4 Liter Tasse Kaffee ist am Start. Waschmaschine läuft. Ich brauche noch eine Woche Urlaub. Ja, genau das ist auch mein Gedanke gewesen, Morph. Deswegen habe ich auch noch eine Woche Urlaub. Hashtag Ehre. I'm sure that's due to the traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Licht, Kamera, Action. Oh ja. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Sollen wir erst an die Arbeit machen? So, all that's left for us to find is a director and an assistant. Oh, me. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we Natürlich. need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, hi. Also, ich muss ja gestehen, ich kenne die Truppenaufstellung jetzt. Durch das Thumbnail und so. Aber selbst wenn ich das nicht wissen würde, hätte ich aufgrund des letzten, also der letzten Legendenquest, die wir gespielt haben, jetzt sowieso die Top-Notch-Idee schlechthin. Einer Person, die nicht nur als Schauspielleiterin gearbeitet hat, sondern auch gleichzeitig auch als Schauspielerin an sich in diesem Projekt. Die glorreiche, wundervolle Lady Furina. Und die wird mit Sicherheit wieder Zeit für uns finden. Weil wir so toll geholfen haben. Und weil sie in ihrem Leben eh nicht viel zu tun hat. Obwohl, jetzt hat sie wieder das Schauspiel angefangen. Maybe she would be busy. Who knows? Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Okay, Paimon, der ist hart. Der ist wirklich hart. Woher willst du das wissen?
Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Ja. It's all about the art. And she's completely burning for that. So, eigentlich wollte ich heute noch einkaufen gefahren sein, aber nein, einfach nein. Nicht am letzten. Alle Läden haben offenen Tag vor Silvester. Das Traurige ist, das durfte ich vorhin auch schon machen, Muff. Für morgen. Strong. Ah, guck mal. War okay. War zwar erstmal ein Schrecken, als ich reingekommen bin, wie die Kasse aussah, aber war okay. Es ging. War ein bisschen scheiße, dass die Cola ausverkauft war, also die Cola Zero, die größere, 1,5er, aber gut. It is what it is. Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Hydro Archon, not quite anymore. She's more like the nation's idol. Weil, ich hätte das Ganze noch verbunden mit einem Besuch beim Friseur, aber müssen die Kollegen mich kommende Woche mit der Wuschelfrisur tragen? Ja, komm. Es ist doch schön flauschig, Mo. Was hast du für ein Problem? Flauschige Haare. Ist doch schön. Kann man schön durchwuscheln. Glaub mir, da haben Frauen Spaß dran. Irgendwo. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, Oh, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. Oh, fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Außerdem habe ich die geilste Guten Morgen Frisur ever. Haare, die in alle Richtungen abstehen, als hätte eine ganze Kuhherde dran geleckt. Nice. Solange du nicht die Einsteinfrisur hast, von wegen es steht in alle Richtungen, als hättest du gerade in eine Steckdose gepackt. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. True. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro Archon. I wonder what she would like. Süßigkeiten. Kuchen. Süßkram. Die ist genauso wie Raiden an der Stelle. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontinalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontinalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. Yep. To do something like that, she must have a real sweet tooth. Oh, hat sie. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable.
Warum hat die RTX 4060 Ti eigentlich 16 GB RAM und die 4070 Ti nur 12? Das ist relativ einfach zu erklären. An der Stelle, Morph. Hab mich noch beim Mindfactory Adventskalender für heute eingetragen und bin über die Grakas gestolpert, ja. Der Punkt ist, das macht Nvidia seit der 30er-Serie so und das ist komplett hirnrissig, aber so ist es halt. Sie geben der 60er-Reihe mit Absicht mehr VRAM, um der Tradition weiter zu bestehen, dass die 60er-Serie halt am meisten verkauft wird und am beliebtesten ist. Das haben sie auch schon mit der 1660 versucht. Ging da hinten los. 1060 Ti bleibt einfach der Top-Reiter. Ist halt einfach so. Und deswegen dachten die sich, ja komm, geben wir dem VRAM, dann neigen die Leute eher dazu, sie zu kaufen, geben der Grafikkarte aber wesentlich weniger Rendering-Cores, was die ganze Sache dann eigentlich wieder vollkommen nutzlos macht. Ich hatte vorher eine 1070 Ti, war ein geiles Teil, ja. Ich muss leider gestehen, ich habe bis heute immer noch nicht eine TI-Karte gehabt. Nicht eine. Eine 760, eine 1060, nein, eine 760, eine 960, eine 1060 und jetzt eine 3070. Aber nie eine TI-Karte. Die TI-Variante okay, zu deinem Zeitpunkt. Okay, hätte sie 200, ja. Als ich mir meine 3070 gekauft habe, muss ich gestehen, gab es die TI-Varianten noch gar nicht. Und es stand nicht mal fest, ob überhaupt TI-Varianten kommen. Und wenn, wären das keine läppischen 250 Euro mehr gewesen. Wenn ich eine MSI Gaming Trio 3070 Ti gehabt haben wollen würde, hätte ich wahrscheinlich 1.8 auf den Tisch legen dürfen. Im Vergleich zu den 1.4 für die 3070. Wenn ich sie überhaupt gekriegt hätte. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontanalia mousse? Oh, mehr. Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. Well, what could that be? Your words of praise. Ja, das kriegen wir hin. Direkt neues Rezept. Nice. Da YaY mit der Quest auch zu tun hat, dran wir jetzt als YaY rum. Finde ich gut. Art is the key ingredient. Ich habe meine geholt zu Zeiten, da hat die 3070 gut einen Taui gekostet. Hab meine für einen Schnapperpreis von 800 geschossen. Heute könnte man sich ärgern darüber, aber Wayne. Morph, was soll ich sagen? Wie gesagt, meine hat mich, beziehungsweise nicht mich, meine Eltern tatsächlich, 1400 gekostet. Das war zu Zeiten, wo halt echt katastrophal war. Ja. Weil wenn ich überlege, eine 1,4er. Das Problem ist tatsächlich, als ich mir die 3070 schenken lassen habe, sagen wir es mal so. Das war zu Zeiten, wo es sich zu 0% rentiert hat, eine 30er-Serie-Karte selber zu kaufen, sondern stattdessen einen Fertig-PC zu kaufen,
wo eine 30er-Serie drin ist. Ich gucke an der Stelle auf Frozen, ich gucke an der Stelle auf Alessa, ich gucke an der Stelle auf Julia und auch auf Bernd. Die haben sich allesamt irgendeinen Aldi Medion geholt, wo einfach eine 3070 oder 3080 drin saß. Für weniger als die Grafikkarte alleine. Und dann war da noch ein i7, i9, einen Radeon drin, RX irgendwas, keine Ahnung. Ryzen, Entschuldigung. Also lohnenswert noch und nöcher zu dem Zeitpunkt. Oh ja, die Zeiten erinnere ich mich noch. Hol mir eine Graka mit einem Gaming-PC drumherum. Ja, es ist leider wirklich so. 2020 war ein schwieriges Jahr für Grafikkarten. Ein sehr schwieriges Jahr. Wenn ich so bedenke, dass meine Grafikkarte schon wieder 3 Jahre alt ist, Alter. Junge. Muss ich fast schon wieder los. GB GeForce RTX 3070 Eagle OC. LHR. Hm. Die Eagle-Reihe, okay. Das Problem ist halt, wenn ich noch mit Kimi zusammen wäre, gäbe es ein Problem an der Stelle. Ich hätte eine Aorus kaufen müssen. Und Aorus... let's not talk about it. It's fucking expensive. Da bin ich mit MSI noch ganz einfach, wenn man sich denkt, so Gaming Trio. OC. Hm, man kann alle einsammeln. Nice. Hab eine Mainboard von MSI. Ja, der Punkt ist halt, klar, man kann natürlich, wie viele Leute auch, einfach wild Hersteller zusammenschmeißen. Klar geht das. Easy going. Kein Problem. Man kann ein bisschen Gigabyte hier, ein bisschen Asus da, noch ein bisschen MSI dort. Vielleicht noch ein bisschen Corsair noch dabei, zur Kühlung oder so, oder als RAM. Klar geht das. Auf der anderen Seite bin ich aber einer, der sagt, ich möchte gerne so viel MSI wie möglich drin haben, weil ich irgendwo ein Fan von MSI bin, in ihren Produkten geworden bin. Ich sag nur, man kann es nicht so ganz gut erkennen, ne? Aber da. MSI-Shirt. Beziehungsweise man könnte sagen, ich bin ein MSI... Ach, scheiße. We're here. This is where Farina lives. Ich bin zu einem MSI Logitech-Fan geworden durch die ESL. Denn früher, als ich mit der ESL angefangen habe, die zu verfolgen... So. Als ich angefangen habe, die ESL zu verfolgen und ein bisschen, auch sie live zu gucken, besonders hier in Köln, war es so, dass MSI und Logitech Sponsoren waren. Logitech G wie auch MSI. Inzwischen haben sie gar keine Gaming-Sponsoren mehr. Inzwischen haben sie Müllermilch, PayPal und DHL. Ist auch okay. Ein paar Sponsoren, die halt ein paar Teile von für Rechner da Sponsoren, die Bildschirme zum Beispiel, ich glaube, da haben sie BenQ inzwischen als Sponsor für Bildschirme. Für die PCs keine Ahnung. Das war früher Alienware zum Beispiel, das ist auch sehr witzig. Im Endeffekt behandle ich hier alle Sponsoren von der ESL aktuell, also von der alten ESL. Alienware, MSI und Logitech. Und ich muss gestehen, die MSI-Produkte sind jetzt auch nicht schlecht. Sind auch nicht großartig überteuert im Vergleich zu anderen. Passt. So, MSI MPG X570 Gaming Plus. Kann man machen. Gut, das ist ein AMD X570 Board. Ist jetzt nicht so meins, ne? SO-AM4 Dual Channel DDR4 ATX. Na gut.
DDR4. Ja. Ich an der Stelle habe ein MSI, auch MPG X360, glaube ich, heißen die. Frag mich nicht. Naja, der Prozessor passt rein, Steckplätze habe ich genug, läuft schon irgendwie. So ungefähr. Bei mir ist es halt ein... Ich glaube... X370 Pro Carbon oder sowas heißt es. Warte. MPG Z390 Gaming Pro Carbon. So. Das ist das von mir. Passend zu einem i9 9900K. F. Ja. Okay, I'll go knock on the door. Oh, Xavier, so schüchtern und... Coming. Ugh, seriously, who's knocking before afternoon tea? Oh. Who are you? Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? Wait. Chiori. Furina kennt nicht die Star-Designerin ihres eigenen Landes. Oh boy, that's, uff. Die da oben in Blau kenne ich. Oh ja, das tust du. So, ich hatte mich für den AMD-Prozessor entschieden. Mehr Leistung, als ich aktuell überhaupt abrufe. Sollte eine Weile stabil drin bleiben können. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich muss mit Festplatten ein bisschen friemeln bei mir. Ich habe das Gefühl, dass meine eine SSD und meine HDD meinen Rechner noch ein bisschen verlangsamen, als ich es gerne hätte. Aber egal. The one from Chioria Boutique. Hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Huh? Paima means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? That's Yep, true. we sure are. Paimon's the clapper loader and he's the camera operator. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? Furina, ich hab dich auch lieb, Schätzchen. Alter. No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Oft genug. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If he can satisfy you with his camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? Hab grad mal mein Review 2023 angeguckt. Bist mein am häufigsten geguckter Kanal 2023. Ach, wundert mich überhaupt nicht, Muff.
Wenn ich bedenke, dass du zum einen gefühlt immer da bist. Sofort. Letzten Woche war ein bisschen schwierig, aber sonst. Und zweitens, ich stream halt auch viel dieses Jahr. Für nichts und wieder nichts, aber hey, was soll's? At least I'm going to do it. You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. Alright, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Okay, Furina. Versteh schon. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Are you ready? I have high standards, you know. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario. Filmthema der Regisseurin Furina. Estelle, die Inhaberin, Estelle, die Inhaberin der Beaumont-Werkstatt, war schon immer stolz auf ihre Schmiedemaschine, die nicht nur präzise Kraft und Temperatur regelt, sondern auch keine Mühen des Schmieds erfordert. Wir drehen einen Werbefilm für ihre Werkstatt und vergiss nicht, die Überlegenheit der Schmiedemaschine hervorzuheben. Oh nein. Interesting. Während des Filmdrehs musst du mehrere Aufgaben nach den Anforderungen des Regisseurs machen und sie zu einem Film zusammenstellen. Die Kamerapositionierung ist bei den Filmaufnahmen entscheidend und es muss eine geeignete Kameraoption gewählt werden. Während des Filmdrehs sind Erzählungen nötig. Wähle die am besten geeignete Erzählung entsprechend der Geschichte. Versuche alle Anforderungen des Regisseurs zu erfüllen und wenn alle Kameraoptionen und Erzählungen für alle Szenen festgelegt sind, kannst du mit dem Film beginnen und dann das Ergebnis überprüfen. Die Beaumont-Werkstatt am Hof von Fontaine. Das ist eine Werkstatt, in der mittels einer Maschine Waffen geschmiedet werden. So eine Maschine ist absolut für arbeits- und zeitintensive Arbeiten wie das Schmieden geeignet, denn sie erlaubt eine bessere Kontrolle von Kraft und Temperatur. Dank ihr kann sich die Inhaberin Beaumont-Werkstatt Fräulein Estelle ihre Arbeit bequem gestalten. Aber sei versichert, die Qualität der Waffen der Beaumont-Werkstatt ist ausgezeichnet und ihre Schärfe ist exquisit. Mittelmäßig distanzierte Kameraposition, die hauptsächlich Figuren und umliegende Objekte einfängt. Wobei sowohl der Bildausschnitt als auch der Detailgrad eher durchschnittlich sind. Die Einstellung liefert ein klares Bild von der Dynamik einer Figur, obwohl sich der Effekt in Grenzen hält, wenn es darum geht, die Beziehung zwischen der Figur und der Umgebung darzustellen. Perspektive mit dem weiten Blickwinkel ermöglicht eine größtmögliche Sicht auf die Umgebung, wobei es allerdings schwierig ist, die Details zu erkennen. Mir gefällt gar nichts davon. Eine Szene, die viele Kisten voller Waffen zeigt, die in der Beaumont-Werkstatt hergestellt sind. Achso, okay, gut. Okay. Erzählungen. Wenn du also eine Waffe suchst, dann nichts wie hin zur Beaumont-Werkstatt. Fertig! So.
Oh, it appears that you have more skill than I thought. Tja, All Furinchen. the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their lines. So, Bonus Achievements. Top Twitcher, Kategorie Champion, immer am Quatschen. Okay. Sekunde, ich muss kurz gucken, ob ich noch Psycho im Schrank habe. Davon ist abhängig, ob ich mir gleich Pancakes zum Frühstück mache oder nicht. Nein, du hast keinen Psycho in deinem Schrank. Das heißt, es gibt Pancakes für dich. Also, wie lautet dein Urteil? Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? Did you think I would agree just like that? After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. Oh. In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanaia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Well, what about the pay? Huh? You know, how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervulat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's read it too. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. Natürlich. Erst von der absoluten Obersimperin zu der hochnäsigen, qualitativ literaren Leserin. Sie war vorhin wie ein Fangirl im ersten Moment. Wir haben den wunden Punkt getroffen. Ich würde behaupten, wir haben sie. I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Ahem, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. Absolutely, no problem. Hier ist deine Gelegenheit, einen Film zu drehen, wie er dir gefällt. Das stimmt. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So,
You agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. Not to say set up lighting and props. And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, I could have simply asked Lorand. But it's already been some time since I last talked to her. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, you do? Wait, Chiari, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? Bevor sie antwortet, sie hat ihr Kleidung designt. No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. Furina. Ich weiß, ich bin der Letzte, der jetzt reden sollte, aber du als eine hoch angesehene Frau in Fontaine. Solltest du dich nicht vielleicht von etwas mehr wie nur Macaroni ernähren? Und Süßkram? Wäre nur so eine Idee. Guten Tag, ist da jemand? Da ist jemand, aber ist live. Hallo. Hallo. Was streamst du denn? Genshin Impact. Ah. Vorhin kurz ein bisschen ETS, hab die Scheiße da fertig gemacht, die ich noch hatte und jetzt halt. Auf Twitch gucken. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team.
course. Steht aber, du bist in Just 7 wait Minuten until the erst da. day of our premiere. You'll witness the Das ist true nicht dein Spiel. power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. Nee, das sieht I nicht can nach deinem Stream guarantee aus. that even the standing tickets will be sold out. Echt? Nein, Ja. bevor ich das jetzt sage, muss ich erstmal gucken, ob es noch geht. Nein, geht nicht mehr, okay. Ich wollte gerade sagen, soll ich den Tipp geben und gucke auf meinen Channel, aber mein Teamspeak-Channel hat nicht mehr die große Liste an Links zu meinen ganzen Social Medias und Spieleprofilen und so weiter und so fort. Weißt du auf Twitch J-Side noch? Rio7625-J-Side. Okay, dann gucke ich irgendeinen J-Side zu, der in 7 Minuten Genshin streamt. Interessant. Ich tue dir gefallen. Bitteschön. Danke. Schon wieder Werbung. Ja, das wundert mich nicht, dass du Werbung kriegst, weil ich bin nun mal Affiliate und ich kann die Werbung nicht abschalten. Echt jetzt? Kriegst du dafür Geld? Mit genug Viewern, mit genug Subs, ja. Kriege ich so meistens alles halbe Jahr so ein kleines 50 € Taschengeld. Roundabout. Wenn man das allerdings vergleicht mit der Zeit, die ich live bin. Okay, Schwierig. Morphy schreit um 15 Uhr, ob er Zero haben kann. Oder hat, um sich um 15 Uhr Frühstück zu machen. Ja. Hm. Ja. Willkommen bei Morph. Und bezüglich deiner Frage aus WhatsApp. Was ist der Unterschied zwischen der Variante im Kühlregal und dem normalen Regal? Achso, ja, im Kühlregal gibt es Tzatziki in so einem Pot und Tzatziki im Kühlregal, also im Regal, das sind diese kühle Flaschen oder wie ich die immer nenne, oder diese Ja, Bottles. Die kannst du natürlich, keine Ahnung, bis nach Timbuktu tragen. Und, genau oder auf die auch- wollte ich hinaus. Ja. Ja. Diese Deswegen 0815 Standard Grillsoßen halt. Deswegen weißt du, überfordert ist. Meint der jetzt das Frische oder das Chemiezeug? Er hat doch gesagt, die Billo-Industrieware. Ach ja, Moment. Wichtig noch dabei ist konservierte Billo-Industrieware. Ich weiß, deine Standards sind hoch, Kai. Deswegen musste ich es so bezeichnen. Für andere Leute ist, wenn da Knorr draufsteht, schon High Quality. Auf jeden Fall, du. Ja. Oh, das ist nicht gut. Da steht, wenn der Knorr draufsteht, ist schon High Quality. Ja. Die anderen Leute kaufen sich ja. Oder gut und günstig, wenn es sowas geben würde. Und das gibt es. Bei uns im Edeka gibt es so gut und günstig das. So, warte mal, ja, Edeka, ja, gut und günstig war Edeka und ja war Rewe, klar. Deswegen habe ich es nicht gefunden, logisch. Ja. Ich habe aber das, wegen meinem Auftrag habe ich tatsächlich das gute Zeug von Knorr mitgenommen. Ich werde es zwar nicht essen, ich werde es auch nicht wieder zurücknehmen, das bleibt bei ihr, aber egal. Hat sie Knoblauchsoße. Die Bullseye würde ich dann trotzdem wieder mitnehmen, weil ich genau weiß, dass sie den nicht essen würde. So, achso, ist immer noch... Achso, lol, ich bin dumm. Sekunde, ich muss kurz gucken, ob ich noch Sirup im Schrank habe. Weißt du, was ich vorhin gelesen habe, als er das erste Mal geschrieben hat? Jetzt kommt das Allerwildeste. Sekunde, ich muss noch kurz gucken, ob ich Psycho im Schrank habe. What? In Form von, wenn ich noch ein Psycho im Schrank habe, Dann mache ich Pancakes. dann mache ich keine Pancakes, weil sonst bleiben die ja nicht alle für mich. True. Oder er wollte seine Eier knacken für Pancakes. Schwierig. Warte mal, hier.
Besondere exklusive Vorteile. Exklusive Vorteile? The fuck you talking about? Ein 3-Stufen-Abonnement. Ah. Ja, gibt's keine großen Vorteile von. Direkt erstmal für 15 Euro. Abonnieren. Ich werde hier nicht auf dem Channel. Doch. Obwohl, Also, nee. normales Sub reicht aus, dafür aber dann 3 Monate lang. Das wäre okay. Das große Abo braucht man nicht, das hilft nichts. Kannst natürlich anderen Leuten noch ein Abo schenken, das ging ja natürlich auch, wenn du komplett eskalieren willst. So wie Chris, aber nun. Ja gut, Chris eskaliert gerne mal. Ja, das war auch witzig. Als Chris hier war, der so, ja, ich habe hier Karten. Und ihr müsst raten, welche Karte es ist, dann schenke ich euch ein Abo. Hat der clean durchgezogen. Der hat dann im Abend, in der Nacht durfte er, glaube ich, 4 Abos verschenken. Weil Arne 4 Karten hintereinander straight up geraten hat. Dreckiger Lacker, Alter. War ein lustiger Abend. Einfach ein Hurensohn. Ja. So, warte, du bist doch nicht unsere Premiere, du bist, Ja, ich muss noch meine Wäsche machen. Ich komme gleich wieder. bis gleich. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. Jetzt sei doch nicht so. Then let's get going. I happen to know where Chevreuse is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our 2 lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Wait a minute, woher weißt du das jetzt schon wieder, Furina? Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Tevat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. Ja, du wirst die Situation noch verstehen, Furina. Oder wird es noch eine Backstory zugeben? Also eine Afterstory. Ein Sequel! Ein Sequel wird es dazu noch geben. In Form von: Wie könnt ihr es euch wagen, euch nicht an den Vertrag zu halten, den ihr abgeschlossen habt? Ha? Das wird eine Gerichtsverhandlung des Jahrzehnts. An der Stelle auch, ja, das sage ich, wenn er zurück ist. Ich weiß ja, wer da gerade reingefollowt hat. Das ist mit Abstand der fletscheste Teleporter überhaupt, glaube ich. Oder? Nee, doch nicht. Na, guck mal. Das scheint die werte Lady zu sein, die wir fragen möchten. Chevreuse. All right, this is the place. But where's the captain? There's hardly anyone around here. Naja, Paimon, mach die Augen auf. She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Shiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion.
Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Chiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Spannende Stimme für so eine kleine Lady. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know? Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Shavraz, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. Strong. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. Kennst du das? Gehst mit Handy auf den Pott, merkst irgendwann, wie die Beine anfangen zu kribbeln. Oh Gott, nein. Guckst auf die Uhr und realisierst, oha, ich sitze seit fast einer halben Stunde hier. Das jetzt nicht unbedingt. Ich habe das aber schon nach 10 Minuten. Je nachdem, wie die Toilette aufgebaut ist. Beziehungsweise auch schon nach 5. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Kaffee kalt ist nie gut. Mach den Eiskaffee draus. Das dachte sie sich gerade auch. Ja. Moin Mäumel, was kann ich für dich tun? Emotional damage. Okay. Maybe I can let you in on what's happening then. Now that YaY has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Oh, wow. Ich lasse euch mal zu zweit heisten, ne? Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Hey, I'm Shavraz.
You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. No. He had the whole day to turn the synth over to Shavras. But instead, the moment I came up and blocked Shavras' line of sight, he took the opportunity to sell it off. Moin. Hola, Psycho. Na, was machen Sachen? Genshin Impact Event. Und Kai? AFK Wäsche. Okay. Dann lege ich mich wieder aufs Bett. Gute Nacht. Vergiss nicht zu lurken. Das sind wertvolle Kanalpunkte, die du verpasst. Ja, weiß nicht, wusste ich mit mir anzufangen. Ich habe gesehen, du und Kai, vielleicht Hand, aber wenn du jetzt schon sagst, du bist im Genshin-Event, ich hab gar keinen Bock darauf, irgendwie zu überreden. Ja, alles gut. In dem Sinne, bis dann. Bye bye. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like this. Story time. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that. Bye bye, Hollywood Hills. I'm gonna miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. What Bullchecker is really saying is, if you wanna fight the Oni King, you have to go through Sky Cleaving White Iron Lavender Melon first. What? Warte mal. Was war das denn jetzt? Ich glaube, die Audio-File gehörte da nicht rein. Wild. Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Wow. Im Mail-Ski. Oder ja gut, eigentlich Ski-Mail. Puh. Holy Shenanigans, Alter. Und ich dachte, es schafft keiner mehr, unsere Werte Mutau zu unterbieten.
Tschüss. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Eigentlich belastend für diese Französin slash... Ja doch, für diese Französin, dass selbst eine Asiatin mehr Oberweite hat wie sie. Schwierig. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Yep, see you tomorrow. Ich habe einen Narren an Shiori gefressen, das ist schlimm. Fire hazard. So, das Problem ist... Chavreuse... Eigentlich will ich nicht direkt in die Cutscene. Ich will eigentlich erstmal ihren Charakter begutachten. So what did you want to tell us, Chevres? Have you read The Two Musketeers? Ich habe es noch nicht gelesen. The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the Baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. Eine Pyrovision. Playable character confirmed. That's quite an exhilarating story. Yep, the Baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevres? You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Warte, du willst damit sagen, dass es gibt einen Fall, bei dem du unsere Hilfe benötigst? You're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Huh? Really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. Tja. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon.
However... Well, that's all I can disclose about the case today. Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Jemand von der Sonderpatrouille über den... Ja, die Frage will ich eigentlich nicht stellen, weil, sind wir mal ehrlich, Sonderpatrouille, Kanonenfutter, wir, Profis. Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. What do you think, Traveler? Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired too. We've really been hustling all day. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Gut. Gehen wir kurz zu Katharina. Ad Astra. Thank you for Sehr gut. Ich finde es ja lustig, wie wir tatsächlich relativ spät am Abend die ganze Konversation hier beendet haben. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. Am Hotel. Dann bleiben wir doch mal hier oben. Gut ab. Das heißt, sie ist die Chefin von der Boutique hier. Ah, okay. Strong. Ist das komplette Ding der Preis? Und nur das Teil, was hier oben drauf steht. Das komplette Ding der Preis ist holy shit, Alter. Es wäre schwierig, platztechnisch. Er soll sich sowas dann zu Hause hinstellen. Und für auf die Straße ist zu schade. Eine Gardamac.
These are the kind of headlines that go in these days. Something irrational. Hallo Hubel. Dankeschön. Hätte ja sein können. Oh boy. Im Minispiel Eintauchen in den Rahmen musst du mehrere Aufnahmen nach den Anforderungen des Regisseurs machen und sie zu einem Film zusammenstellen. Kamerapositionierung ist bei den Filmaufnahmen entscheidend und es muss eine geeignete Kameraposition gewählt werden. Einige Aufnahmen sind mit Erzählungen versehen. Wähle die am besten geeignete Erzählung entsprechend der Geschichte. Sobald die Positionierung und die Erzählung aller Aufnahmen festgelegt sind, kannst du mit dem Film beginnen und dir das Ergebnis ansehen. Dein Film wird danach bewertet, wie genau er den Anforderungen des Regisseurs entspricht. Gib dein Bestes, um alle Anforderungen zu erfüllen und eine höhere Bewertung zu erhalten, um Belohnungen zu gewinnen. Okay, cool. Nein. Jetzt noch nicht. Alles später. Oh, Katze. Ayaka, you're already here! Mia. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Oh ja. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervillette at the Palais Marmonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aqua bus with YaY and visited the opera house on Aranias Island. Yeah, you wouldn't believe what we saw there! 2 mechanical puppets that were dancing together! You've already seen them, right? Coppelias Begräbnis und Coppelius Bestrafung. Yeah, those two! Amazing, aren't they? Schon. Das ist aber auch We schwierig zu sat and kämpfen. watched for quite a while. It was mesmerizing, like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them, too! Afterwards, we went swimming at the beach! Well, diving, to be exact. It was the first time I ever breathed underwater! I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. Schon keiner cute, not gonna lie. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the Romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Ooh. Oh, you mean Hunter's Rays and Blubber Beasts! I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Es war mir so klar, dass sie die Hummelrobben mögen wird. Blubberbeast. YaY was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aqua bus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Okay, ich glaube, ich überspringe Frühstück plus Mittagessen und gehe nachher direkt zum Abendessen über. Eine Mahlzeit am Tag ist doch völlig ausreichend, oder? An sich schon. Nichts daran, dass es bei mir auch trotzdem 2 Mahlzeiten sein werden.
Zum Frühstück die Pizzabrötchen von gestern, zum Mittag/Abendessen, also eher Abendessen, die Pizza, die ich gestern bestellt habe. Alles durchdacht. Yeah, even I was worried I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. Oh. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking Natürlich. of the film, where's everybody else? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. As for the others, we're here. Ihre Schuhe sind Please geil. excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Wait, 6 miles? I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure, I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. The last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. Stimmt, du bist die Regisseurassistentin. Dein Job. So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. Baby. An der Stelle, auch wenn es jetzt schon 35 Minuten her ist, danke für den Follow an der Stelle, ne? Ich konnte halt nicht rausdroppen, als es gepoppt ist, weil wir mitten im Gespräch waren. Schwierig. Aber auch ein sehr interessanter Twitch-Name. Kaito Kawashima. Ja. Ich muss überlegen, ist das irgendeine Anime-Figur, die ich kennen müsste? Nee. Eine Verbindung aus meinem Vornamen und Kawashima war ein ausgedachter Name, bis ich Toradora gesehen habe. Oh! Und da hieß ja die blauhaarige, dessen Namen ich immer wieder vergesse, auch Kawashima. Genauso geschrieben. Fand ich sehr witzig. War aber eigentlich gar nicht so gewollt. Ah. Ja gut, Kawashima ist ein ganz normaler japanischer Name. Also, nun. Und Kai einfach mal zu einem japanischen Namen gemacht. Kaito, ja, okay. Moin Kai! Schläfst du schon? Ups. Anspielung auf gestern, ja. Sehr gut, Morph. Sehr, sehr gut. Psycho war zwischenzeitlich hier. Wollte eigentlich fragen wegen Hand. Hat aber dann ganz schnell geschlafen. Mal raus auf den Balkon, Wäsche aufhängen. Morph, es wird wieder regnen, lass das. Auf dem Balkon, Alter, willst du Eiszapfen rein oder? Das auch noch. Nee, so kalt ist das hier gar nicht. Echt? Also bei uns sind, glaube ich, Minusgrade. Würde ich nicht. Also bei mir sind vorm aber Fenster alleine 10 Grad. Ich will nicht wissen, wie es in Köln ist. Oder beziehungsweise in Hürth. Werde ich mal so 5 Grad, 6 Grad. Roundabout. Meine Vermutung. Immer diese Leute aus dem Süden, wo es noch warm ist. Ja, diese Leute aus den Großstädten, meinst du? Okay, wir haben 7 Grad. Also es ist doch noch nicht so weit, dass es hier friert. Ja. Man hat sich nur so krank an den Sommer gewöhnt, der so overkill warm ist. Warm war, Entschuldigung. Dass man es jetzt arschkalt hat. Weißt du, was das Traurige ist, Kai? Mhm. Selbst jetzt habe ich noch meine Kippfenster auf.
11,2 Grad auf dem Balkon. Wow. Den Allmanns alle Ehre machen. Es ist tiefster Winter, Alter. Könnt Schnee bis zum Fenster liegen. Einmal durchziehen lassen. Macht die Fenster auf. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, Kai. Es ist so warm hier drin. Das ist das Problem. Also hätte ich die Fenster nicht auf, würde mein Rechner es schaffen, mein Zimmer wahrscheinlich gerade auf 26 Grad hochzuheizen. Und da habe ich clean keinen Bock drauf. So habe ich das aber auch. Bei mir ist es, die Heizung bei mir macht zwei Dinge. Entweder gar nicht heizen oder volle Pulle heizen. Bei mir kennt sie eigentlich nur gar keinen Betrieb. Oder maximal Betrieb auf 2. Und ich rede hier nur von der Heizung im Schlafzimmer. Die anderen kennen gar keinen Betrieb. Und, ja, das Ergebnis davon ist, dass immer wenn ich die Heizung dann aufdrehe, damit hier überhaupt was warm wird und ich halt nicht meinen Heizlüfter anmachen möchte, weil irgendwann kühlt das Zimmer halt auch einfach zu stark aus. Mhm. Dachetage und nichts ist hier gedämmt. Auf jeden Fall endet es dann darin, dass dann irgendwann ich hier sitze und anfange zu schwitzen und ich merke so, ja, ich habe die Heizung noch nicht wieder ausgestellt. Und das Geile ist, mein Vaters Begründung war immer so, ja, die Heizung funktioniert auf 3. Ich fasse die Heizung an, sie ist kalt. Ja, ne? Also, du hast ja eigentlich 1 bis 5. Das Ding ist, meine Heizung kennt nur aus oder an. Aber volle Pulle an. Und das Ding ist, dann sagt er so, ja, dreh die doch mal auf 3. Ich so, alles klar, ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe gleich schlafen, ich drehe sie auf 3. In einem Morgen bin ich aufgewacht, da hatte ich 8 Grad im Zimmer. Klarer Fall, von da ist ein bisschen viel Luft im System. So, da stehst du hier im Raum, ne, denkst du so, boah, ist das, wo bin ich hier, Alter? Ein Arktis? So ein Boxershorts und T-Shirt, weißt du, stehst hier voll in der Kälte. Und nebenbei 11,2 Grad auf dem Balkon und noch trocken. Ja, das ist der Knackpunkt, Muff. Noch. Ich frage mal meine Wetter-App, was die sagt zum Thema Wetter. Hast du gerade mir ein Video geschickt? Okay. Wie soll der Tag bei uns so aussehen? Sollte bei dir ja nicht viel anders werden, Morph. Bewölkt. Ab morgen wird's lustig. Okay, morgen soll's regnen. Erst wieder, angeblich. Okay. Hast Glück, vielleicht kannst du es doch aufhängen. Und ich denke mir an der Stelle so, ich habe keinen Balkon, ich kenne das Problem nicht. Ich habe aber auch nicht den Platz für einen Wäscheständer. Eigentlich. Dafür habe ich einen Trockner. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, George Farina. Was ich heute richtig wild fand, ist irgend so ein Bericht wieder. dass Olaf Scholz wird einfach nicht mehr ernst genommen, Alter. Ich habe gesehen, dass, ich meine, es ist Bild, glaube ich, oder so, ne? Also, ob die Berichterstattung wahr ist, das weiß man ja nie, ne? Aber da hat sich irgendeine Dame wohl gemeldet, für die Rede zu schreiben. Für Olaf Scholz, für die Neujahrsrede. Okay. Die hat sich dann kurzfristig krank gemeldet und war auch auf weiteres nicht erreichbar. Aber mit der Aussage, ja, in Olaf Scholz Büro lege schon die fertige Rede mit hanseatischen Humor und anderen Dingen geschrieben, also, ne, also sehr eloquent und voller Stolz geschrieben. Und dann wurde wohl nachgeguckt, wo der schreiben will. Und das Einzige, was in diesem leeren Büro, laut Aussage der Bild, zu finden war ein weißes Blatt Papier auf dem Tisch. Yikes. Ich feier das. Ah, Bild. Also wenn das wahr ist, ne? Diese Person hat für mich einen Orden verdient. Sie hat einfach den Bundeskanzler aufs genommen.
Ganz ehrlich, es ist die Bild, es ist für mich nur noch eine reine Satirezeitung. Ich glaube davon nicht ein einziges Wort. Ich sag ja, ich glaub's auch nicht, aber wenn's so ist, die Person hat einfach einen Orden verdient. Ja, für Meme-Fans, ja, für alles andere, nein. Oh boy. Warum wackelt YaY mir so sehr mit dem Kaffee? Ich werde nervös. Vor allem, warum sehen wir die Ego-Perspektive von YaY mir, wie sie gerade den Kaffee zu Furina bringt? Was passiert gleich? I'm a little bit scared. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Oh, it seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! He is really looking forward to our film and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bonneau, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow. Sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. Gott, wie abgehoben Furina schon wieder ist, ne? Gib ihr einmal einen kleinen Finger und sie nimmt dir direkt den ganzen Körper. Ah. Direkt der Höhenflug auf Level 1000. Instant. Ach, Xavier. Ich bin mal gespannt, wie die mitarbeiten. Also die arbeiten an einem Film jetzt werden. I'm really looking forward to this. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! You may take it from here, Director Farina. All right. Kaum Kaffee gesoffen Listen ist sie up, wach. everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa. Seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves.
Oh Gott, das verfolgt die Frau aber echt so. Seems like she's still a bit traumatized by that. Ja. Das treibt sie immer noch aufs Mark, dieses eine Ding, was da passiert ist. Oh boy. Arme Furine. Aber hey, immerhin blüht sie als Regisseurin auf. Er ist doch immerhin etwas. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. Natürlich können wir helfen. Wir sind Kameramann und, Klappen. Etwas. Well, that's a camera. Das sind ganz schön große Viecher, diese Kameras. Holy shit. Die werden kleiner. Fangen wir mit YaY an beim Licht. YaY spricht mit YaY. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Genau genommen läuft die Kamera schon vor der Klappe. Die Filmklappe wird in der Nachbearbeitung einfach herausgeschnitten. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yoimiya, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. Gott, die ist so aufgedreht, die Frau, ne? Seems like Yoimiya's really getting into it. But she was right. We do have a super close bond, don't we? Natürlich. Paimon's really happy to hear that. Warum sitzt Ayato dort? Achso, warte mal, der ist ja auch ein Hauptdarsteller. Da war ja was. Da ist jemand nicht zufrieden. Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Yeah. Right. How to roast the leader of Inazuma. Shiori. Ja, um dir für die Szene ein jugendlicheres, naiveres Aussehen zu verleihen. Alter Sack. Geil. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? Nein. You just have too much of a calculating look in your eyes. You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Warum sollte sie auch? Oh, holy shit. Okay, sie ist wirklich hart drauf. Krass. So, this is a real musket? No, it's just a prop weapon. Not bad. Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right.
The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintained. Good point. Wow. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Ja. Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, verstehen sich gut. sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Erst mit der Regisseurin Director reden. Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevres, could the two of you please come over here? Okay. Es ist jetzt nicht so wirklich eiszapfenfrisch draußen, aber mit nasser Wäsche in den Händen werden die Fingerchen schon dezent kühl. Das glaube ich dir. Morph. Und zu dem, was hier gerade passiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ayato gerade angesetzt hat. Warum machen wir es nicht so, dass die Kampfchoreografin zur zweiten Hauptrolle wird und Ayato stattdessen, alleine auch um dieses Make-up-Problem so ein bisschen zu übergehen, nun ja, zum bösen Baron wird? Würde auch vom Größenverhältnis her gut passen. Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres. But brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Das ist leider wahr. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But
If we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevreuse. Chevreuse mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. Sie würde die Rolle zwar lieben, wäre sich aber nicht sicher genug, diese auch wirklich anzunehmen an der Stelle, Paimon. Ich wäre vorsichtig. All right, I'll take the role. Okay, Paimon. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. Oh, I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevreuse. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevreuse. I look forward to working with you. Please, just call me Chevreuse. Eine super coole Seems like Freundschaft you're really going entstanden. out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Bullshit. Shiori hat's ganz genau auf den Punkt gebracht, Freundchen. Du weißt dich nur wieder rauszureden. Weißt du, gerade 25 Coins gewonnen, um dann wieder 777 zu verspielen. Läuft bei dir, Morph. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the Traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. All right, go on. Spoil her some more. Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. No need to poke fun at me. I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Yes, I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors, to your positions. We're about to start shooting the first scene. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. Na, brauchen wir gar nicht mal. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. Eben mal Tages- und Festgeldvergleiche angeguckt. In 6 Monaten sparen könnte ich mir von... Was? In 6 Monaten sparen könnte ich mir von den Zinsen das Lenkrad holen. Ah! Okay. Cool. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate.
they've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are despite their pain. Chevris will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights, camera, action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip! I'm home! Einsam und die Mutter. Um die Mutter eine Großaufnahme zu machen. Herauszoomen, um ein Panorama zu. Mother! You were out for so long, we were beginning to worry about you. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Apple turnovers. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. Klar, klassische Ausrede. I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevris? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Vielleicht nehme ich dich erstmal mit ins Bad, Tablet regelt. Und ich dachte ernsthaft, du gehst morgen baden. Am Sonntag und nicht am Samstag. Passt doch, ist doch gleichzeitig Neujahr. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. This scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Morgen gehe ich auch baden, am Montag auch. Papa. Ah ja. Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip?
Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... Huh? There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Beautiful! Great performance! Wow. Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Wow. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Oh yeah. Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! Grundsolide. Ich mag die Dreharbeiten. Ich mag den Film. Gefällt mir. Huh? Are we done already? But Paimon wants to keep playing with the clapperboard. Auch Paimon. Error 404. Winning amount not found. Das hättest du aber sehen müssen, Morph, dass der nicht funktionieren würde. How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Ein bisschen, aber es hat eine Menge Spaß Good gemacht. work, you two. Hallo, You Chevreuse. too, Chevreuse. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Man muss aber auch gestehen, sie ist auch die perfekte Kandidatin für einen Ersatz eines männlichen Charakters. Sie ist so mehr diese Draufgängerin, diese harte Frau, die halt wirklich in diese Rolle passt. Anyway, do you remember my request from yesterday? Ja. Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel.
Seems like you're connecting the dots now. Natürlich. Oh, that does sound pretty concerning. Oh wow, da gibt er mir, bot mir jetzt ein paar Bonbons, nur um mich wieder richtig hart zu ficken. Wenn ich mit Großzahlen reingehe. Ja. So ungefähr. Das ist wie in der normalen Spielo. Das Casino gewinnt immer. Nein. Dranbleiben, irgendwann kriegst du die Lucky 7. Especially after seeing the script today. Oh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Beziehungsweise irgendwann siehst du auch die 100. Beim Gamble. Good. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. Gerne. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Huh? Right now? But we just got done filming all day. Paimon's so tired. The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. Nicht mal eine Schmiede oder so, nein. Einfach irgendein random Laden mitten in Fontaine. Warte mal, oben. Ah, ja. Der Laden. Hallo, Livre. Wann bist du wieder hier vorne? Welcome to Le Show's Clockwork Workshop. How can I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating a case, and we're hoping that you could cooperate. Well, to be completely honest, I'm not even sure what kind of components that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Is that so? I understand. Thank you for your cooperation. Mach das, Morph. Schwimm nicht zu weit raus. You're welcome. It's the least I can do. Ah, das passt schon eher. Die Schmiede. Ach, die zwei. Das ist schon eine verdammt hübsche Abenteurerin, ne? Muss man echt sagen.
gut, Estelle ist aber dafür cool. Ne? Oh, hey, Chevres. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh? Why's that? Because there's no profit! I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Then has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Yeah, unfortunately. Alright, let's head to Fleuve Cendre next. Huh? Are you sure? People might not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. You think so, huh? Then I guess you don't know. Huh? Know what? That I grew up in Fleuve Cendre. Huh? Say what? Du bist im Untergrund aufgewachsen zu einer Musketierin für Fontan geworden? Das ist, ja, least to say, spannend. Jo, was geht? What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Yes, but have a closer look, Paimon. Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Could it have been the killer? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Cendre own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Anyway, let's go. There might be more to this. Oh weh. Das wird aber die Spina der Rosula nicht gefallen, dass in ihrem kleinen Heimatörtchen die Leute so kriminelle Adern haben. Jo, Tidro. It's been a while, Tetro. Tetro, okay. Tetro. Okay. Please, just get on with your request. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you say? You're still as helpful as ever.
One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Filmfestival, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. You mean, a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. In Filmfestival, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the East Side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. So, who was the one who lost the gun in the first place? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. I know you grew up here, Shavras. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. I know. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please, and I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. All right. Don't say I didn't warn you. Ah, Whatever business you're in, you gotta keep up with the changing times. Hallo Emerald, wie geht es Ihnen? Werte Lady? Was ist das denn für eine geile Schildkröte, Alter? Die ist fucking tätowiert, Mann. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Schildkröte ein fucking Türsteher ist? Und deswegen einfach nur stumm da steht. Yo, Emerald, es geht. Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the Special Patrol bribing a citizen?
seems you're different from the other guards. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud that it's been waking me up. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere, it's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Then please, think about it some more. She's giving her even more Mora! The noises came from the end of the Southern Waterway. I came out and had a look for myself when I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. My apologies, I'm all out of sweets. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. But taking care of junk food is my responsibility. You're better off sticking to your normal, nutritious diet. Die hat nie. Warte. Ich weiß, sie wird ein spielbarer Charakter werden. Und wieso habe ich das fucking Gefühl, dass diese Animation clean zu ihrem Charakter gehören wird? Ich feiere es jetzt schon. Sie hat fucking Curly Fries dabei. Auch wenn es Onion Rings darstellen soll, aber trotzdem. Bruder, ich liebe sie jetzt schon. Und dann ist es auch noch ein Charakter, der primär mit einer Muskete arbeitet. Ich bin gespannt, wie man sie spielt. Now then, let's keep going. Seems like that's all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something like this. A month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket and took it to the Fleuve Cendre for target practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. War das los, Kai? Ich hätte gerade erstmal die Kriegswirtschaft hochfahren hier. Ah. Da spielt hier jemand wieder Heu. Natürlich. Vor allem doch den totale Krieg. Die Aussage glaube ich gerade nicht, wenn ich bedenke, welche Nation du spielst. Welche Nation spiele ich denn? Sowjetunion. Oh, woher weißt du das denn? Im Jahre 1936. Oh, okay, das wird dann wohl irgendwie anscheinend Von Steam angezeigt, richtig. Gestern hattest du irgendwo Tschechoslowakei laufen. Ja, ja. Ja, siehst du? I know how to spy on people. Und ich betreibe Detektivarbeit. Mit einer absolut genialen Schützin. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. The deceased was a resident of Fleuve Cendre. It's said that he was a poor, solitary man. Yeah, that's also something I'm trying to figure out. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies. Jeder hat irgendwo Feinde.
Auch wenn er oder sie es nicht weiß. He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead, much less care to leave a rose on his body. What message is the killer trying to convey, and to whom exactly? We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. In the story, the mother of the 2 musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. Then, what should we do now? We have all this new information, but it doesn't help us move forward. Ganz ehrlich, ich habe da eine Vermutung, wer es sein könnte. Der Täter. Auch wenn mir sein Motiv noch nicht ganz klar ist. Weil die Person verhält sich allgemein relativ verdächtig in dieser ganzen Geschichte. Plötzlich sagen so, ja, ich habe ganz plötzlich finanzielle Probleme, ich kann das Mora doch nicht auftreiben. Und das alles so kurz vor Schluss. Ich kenne ein bisschen so, inzwischen so ein bisschen die Art, wie die Entwickler ticken, also von daher. I guess it's becoming a circle in the end. Und alle werden bezahlt, weil er tatsächlich der Kriminelle war und dann doch noch irgendwo Mora rumliegen hatte, die er jetzt eh nicht mehr braucht im Gefängnis. Nun. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. So, jetzt habe ich wieder diesen süßen Friedhofsduft an mir. Entspannungsbad Zusatz mit Patchouli. Würde ich jetzt auf dem lokalen Friedhof gehen, könnte ich bestimmt die ganzen Emo- und Gothic-Chicks aufgabeln. Ich düftel so schön nach dem, wonach sie sich sehnen. Tod und Verderben. Okay, Morph, alles klar. Hoppala. Ich würde wahrscheinlich nach einem Fruchtcocktail riechen danach. Bei meinen Präferenzen. Nun. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop looking? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What else did it say then? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. Ah ja. Sehr interessant. So, was sagt eigentlich mein Urgesteingehalt? 692. Das sind immerhin schon mal 4 Gebiete. Plus, ich habe noch ein bisschen hiervon. Da kann man dann auch nochmal. Ja, kann man 10er draus machen. Gut, das einzelne Waffengebiet war jetzt ein bisschen dumm, dass ich das gemacht habe gestern. Aber egal. Jetzt will ich verklickern, dass es so lange her ist, dass ich die Furina-Waffe gezogen habe. Aha. Wollte schon sagen. 5. 9. Also. Okay.
Erstmal bis 8 Uhr drehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man gar keine Emos mehr rumlaufen sieht? Wait. Ist dir schon mal aufgefallen, dass man gar keine Emos mehr rumlaufen sieht? Haben sie es wohl doch alle mal geschafft mit Go along the street, don't cross it? Also, das Problem an den ganzen Emos ist, entweder sind sie jetzt Gamer oder Otakus. Sie haben eine neue Evolutionsstufe erreicht, Morph. Oder eine ganz andere Richtung. Jetzt, now it's Big Brain Time. Sie sind zu den Cybergoths übergelaufen. Und die sieht man doch noch häufiger. For now. It's filming time again! Our schedule is jam-packed for the next couple of days, too. We've got so many different locations and sets to cover. Anyway, let's head out and meet up with the others. Klimper, 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 klimper. Oh. Ich weiß noch früher, da ist man hier zum Jugendzentrum gegangen. Friedhof war direkt gegenüber, Park in der Nähe. Man konnte sich relativ schnell eine, zumindest für eine Nacht, klar machen, aber dann waren die Emos auf einmal alle weg. Und auf dem Friedhof wurde man mit Ischol, Ischek oder so begrüßt. Ah. Ja gut, Zeiten ändern sich und so. Wo ist Xavier? Den Zeitsprung fühle ich jetzt weniger. Good work, everyone! We're looking to wrap with our two main ladies today. I can already smell our success. What do you mean, looking to wrap? Es bedeutet, wir werden das drehen in ihrer letzten Szenen. Es bedeutet, die Dreharbeiten sind damit vollständig finalisiert. Oh, aren't you the expert now? Ja. This upcoming scene is the two musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. Anyway, get ready. Lights, camera, action! The view is beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father? I'd sooner swallow all of my teeth than call you father.
What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? Ah, how naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you. All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. It was you who personally brewed the poison of prejudice and sent Mother to her death. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? So let's see. What is stronger, mora and power, or the 2 muskets in your hands? Get them! Tulip! There are too many of them! It'll be okay. We'll cover each other, Iris. And Mother will be watching over us too. Sakura swirl! Drop your weapons! Ach was! Sie ist eine Polearm. Ist ja nice. Hands where I can see them! Cool. You've lost. To think I'd lose to my own 2 kids. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother, and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. It's over. Finally, it's over. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! What is it? It's Mother's favorite. The rainbow rose. Look, it's blooming again. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And we got it in a single take. All right, everyone. We've got a wrap for Tulip and Iris. Congratulations, Ayaka and Chevres! Thank you. I didn't expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. Paimon totally understands. Paimon's not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. Der Film wird so ein Durchschlag, dass einfach noch ein Sequel gedreht werden muss. Und damit haben Chevres und Ayaka dann doch noch weiter die Möglichkeit, ihre Rollen zu spielen. That's what I think about. That's what my prophecy will be. You were great too, Chevres. The way you said, long-awaited justice. It gave Paimon chills. That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. Whoa, Paimon would have never guessed you're that type.
Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Captain, I have something urgent to report. Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. Kommt dir nur so vor, dass Chevres sogar wesentlich schmalere Schultern wie Ayaka. It's okay, don't worry about us. Oh? Was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. It seemed like some urgent official business. Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Switching around the filming schedule would have been a real pain. Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time acting? See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart. Oh, that's a shame. But I understand. Just let me know if you ever change your mind. Oder wenn du jemals Zeit hättest für eine kurze Karriere zumindest. I believe it's also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. Der Film wird einfach bei Marvel integriert. Da gibt es automatisch eine ganze Saga dazu. Mindestens 12 Filme, 8 Serien, Prequels, nicht zu vergessen. Genau, Morph. Genau. See you tomorrow, Traveler in Paimon. Yep, see you tomorrow! Well, what should we do next? Maybe we'll go investigate the case some more with Chevres today. Traveler, Paimon, please come with me. Huh? Where are we going? You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote islands of intel. Ah, sehr gut. Falsche Richtung. Oder auch nicht. Doch, hier oben. Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. So, Chevres, why did you take us here? Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. Have you ever heard of someone by the name of Emily? Oh, you mean that famous perfumer? She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. And then? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. But according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. Huh. Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Oh, Paimon gets
it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. Really? And who is it? It's the novelist. Oops. Didn't you say he had an alibi? To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him. So you mean the next place we need to go is... To the altar. Yes, we're going to pay him a visit at his home. Nein, ich werde mich nicht dieser Leinwand nähern. I will never do that at all. That should be his house. Das There are unter uns so oder many das? Gardemex Dort hinten. stationed around the place. That's pretty unusual, right? According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardemex. Richtig. Right. Which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. So, should we knock? Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardemex first. But they're so far away. How are you planning to do that? Don't forget, Paimon, I'm actually the real-life captain of the Musketeers. Spielen wir jetzt Ego-Shooter in Genshin Impact. Sniper. Es ist halt wirklich jetzt ein Minispiel zum Snipern, oh Gott. Okay. Drück auf die Zielentaste, um zu zielen. Ziele mit dem Mittelpunkt deiner Linse auf das Ziel und drücke auf die Schießentaste, um Kugeln auf das Ziel abzufeuern. Mensch, wäre ich ja niemals drauf gekommen. Bleibt ihr hinterm Baum stehen? Nein. Wie weit will er noch laufen? Beim Laufen. Beim Laufen. Ja, weil ich ganz einen Headshot gebe ich jetzt zu, aber passt schon. Nettes Minispiel, not gonna lie. All clear. Let's go. Oh, wait! Paimon's a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our plan of action again? I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. But can't we just arrest him? Nope. We still have no evidence that he's the killer, or that he lent the killer any direct aid. Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. Sure, no problem. Just be careful, Chevros. Nebenher noch eine Spy-Mission.
Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Who could it be at this hour? Oh, it's you, Officer Shavras. Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. Oh, is it still regarding the murder case from before? I cannot confirm or deny that at this time. So it is then. Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Oh! Okay. By saving me the trouble, you mean... I will confess. I was the killer. Huh? He just admitted he's guilty! Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste, that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. Yes, I am perfectly aware of that. I must say, I hate this feeling. Oh? Is it because I confessed? Or because you've been proven wrong? Both, I suppose. For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. Huh? I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. Your mother is still healthy and well. You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. That was never recorded in the orphanage's records. Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. So, your novel, it was like a record of your life? No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. But the man you killed didn't have a Mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of Mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. I'm simply skeptical about your motives. It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. So you're going to call a stop to your revenge, just like that? The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? Well, I'd like to speak with you privately. Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. Fine. Let's talk here. When I said won't be overheard, I meant by anyone. I would like to speak with you and you alone. Thanks. I appreciate it.
Wieso habe ich das Gefühl, dass die beiden eine Verbindung Stay safe, zueinander haben? Chevres. All right, let's hear it. Will you really believe what I'm about to say? Well, that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. Then listen closely. So that's how it's all connected. So, it seems you believe me after all. Do you want me to go public with this? No, of course not. At least, not right now. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you think? Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. Justice will never find him. Not if you don't try. I know that as the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, you will always stand on the side of justice. But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. What are you trying to say? I've been observing you from a distance. Your portrayal of the musketeer was exquisite. Pull the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. You want me to let you go so you may complete your revenge? No, Officer Chavras. I know that would be impossible. No. What I'd like is for you to perform the deed on my behalf. Okay. Oh, Chevres sure is taking her time. What could they be talking about anyway? Oh, Paimon's worried. What if he decided to attack her? Ja. Oh, you do have a point. Egal, was er versucht, er würde Do you have verlieren. any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. But what about the name? Did he tell you the name of the rich guy? Of course he did. Yes, he did. But for now, I have to return to the Special Patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. I'll probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. All right, Paimon understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the Steambird then. Actually, there's still something else I need your help with. Huh? Sie braucht doch noch Hilfe? Wow. Das Timing war eher unvorteilhaft. Muss ich jetzt noch einen ganzen Tag überspringen? Urlaubstag! Wo ist er? So. We haven't seen Chevres since that night at Baptiste's place. Well, guess there's no point in worrying about it now. Let's go join up with the others. Filmset, diesmal wieder in der Mitte der Stadt.
Schauen wir doch mal, wie die Dreharbeiten laufen jetzt. Ab dem Punkt, wo unsere beiden Hauptdarsteller nicht mehr gebraucht werden. Good morning! Hayaka and I were just talking about you. Is Shavras still not joining us today? Probably not. We haven't seen her either. Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone will have a chance to shine in front of the camera. We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? If only Shavras was here. I still haven't taken a photo with her. I'm afraid that can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the Two Musketeers. Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect the reception of our work? From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic skill. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has, A long history. Sunk to an all-time low? Spread to the four corners of Tibet. Oh, sassy as always, Chiori. Scheiße, nee. Oh Gott, ist das eine verdammt hübsche Blume an ihrer Rückseite vom Kimono. Holy shit, Alter. Puh. Excuse me, everyone. Was macht der Sponsor da gerade? Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. Oh, seems like you've been fighting your own battles. Yes, that's one way to put it. Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to the original investor of our film, Mr. Morris. A pleasure to meet you all. Yes, glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. Was uns wieder zu dem Kreis bringen würde, von dem ich gesprochen habe, dass ein Kreis aus der ganzen Geschichte wird. Er ist der Sohn eines reichen, sehr erfolgreichen Mannes. Mit viel zu viel Einfluss in der Stadt. Mr. Morris. Ein reicher, wahrscheinlich sehr einflussreicher Mensch in dieser Stadt. Warum würde es mich nicht wundern, wenn wir gleich auf Chevreuse treffen, die gerade dabei ist, ein Attentat auf ihn durchzuführen? Oh, well, the situation has indeed improved somewhat. Don't worry, Mr. Morris. Accidents and last-minute challenges happen all the time. There's no need to blame yourself over it. Ach ja,
Und einen Grund, warum er den Schwanz eingezogen hat, wegen der Finanzierung. Er wollte nicht dabei sein, weil er Angst hatte, dass aus irgendeinem Grund der Mörder seines Attentäters, weil er davon mitbekommen hat, ihm auf die Schliche kommt. Jetzt, wo der Attentäter natürlich im Gefängnis ist, kann er sich natürlich wieder frei zeigen. Genau. Ein unehelicher Sohn, der jetzt im Gefängnis sitzt, ihm nichts mehr anhaben kann. Manchmal sind reiche Leute dann doch ein wenig leichtsinnig. Aber gut, er ist ja auch nur ein unwichtiger Autor ohne finanzielle Mittel. Er wird schon keinen Attentäter engagieren können. Nein, 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 nein. Sonst wäre er ja nicht mal dazu gekommen, selber den effektiven Mörder seiner Mutter zu töten. Nein. 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 The good news is that we're almost done filming now. And I would even say that this is the best story I've ever seen. Is that so? I see, that's great news. All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get the show on the road. We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film. Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss YaY as well. They'll be used to show outsider perspectives on the fates of the two musketeers. That's right. Ayato should be here any minute. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. Yep, we'll be ready. Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. Ready? Lights! Camera! Action! Okay, now move the camera slowly. Try to focus on that flower. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Something the matter? Huh? But wasn't it working fine for all the days before? Veronique, can we try a different camera? No problem. How about this one? All right, let's give it another try. Lights, camera, action! Don't tell me. This one is broken too? Veronique, do we have any other spare ones we can use? I'm afraid we only brought these two today. What? Then go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something the matter, Ayaka? Die kann schon ziemlich rau werden, unsere kleine Furina. It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the moment. I see. Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. The people at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. That's super strange. It was perfectly fine just yesterday. Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh?
I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. Oh wait, well, what did you say? Mr. Bonneau, please take me to where the film was kept right away. I'm coming too. No, Yoimiya, you have to stay here. Oh. Okay, listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bonneau to look for the film. Everyone else, stay put and wrap up the scene. Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? Chevre, das ist, Boah! Die war busy, die Kleine. We're back. Mhm. How did it go? Did you find the film? Of course not. We found it in the sewers. Huh? In the sewers? Is the film still okay? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. Oh, you scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. I really don't want to experience that feeling of despair again. Okay, but who could have stolen the film and dumped it there? Gibt nur eine. Could it be some competitors working on other films? But if they wanted to harass us, why wait until the last day? Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. Yeah, let's finish it. I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming! Paimon is spent. It's so late already. Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. All right. Let's save the awards speech for later and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. Party! Paimon wants to party! Okay, der Autor ist doch noch da. Nicht der Autor, der Sponsor. Bei Yoimiya, okay. Whoa, this place is hopping. Everyone's finally getting to relax after wrapping up the film. Let's go chat with someone. Have you ever seen a fireworks show, Mr. Morris? It's pretty amazing. I'm afraid I haven't, but I'll take your word for it. Schwach. Oh, this is turning out to be quite the party. Und du chillst da einfach nur und machst nichts. Everything went rather smoothly. Thank you for your concern.
Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. So the next time we visit, we'll be doing so in our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma from now on! Oh, wait. Wouldn't Yae Miko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. Solange die Romane einigermaßen interessant sind. You've got a point. She's always complaining that light novels have become bland and too predictable after all. The cultural exchange won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields of gourmet cuisine, toy making, and artisan craftsmanship. Whoa! Paimon's getting super excited now! When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. Gerne. I was thinking, if this film turns out to be a success, could I ask the two of you to stay and be a part of my crew? Of course, I'll definitely increase the pay for next time. I'd be more than happy to, Mr. Xavier. Thank you for the offer, Mr. Xavier. But I've made some plans to go on a journey to the other nations once the festival is over. Is that so? Well, then in that case, bon voyage, Miss Veronique. Please feel free to get in touch once you've returned to Fontaine. Oh. Eine Filmcrew baut sich auf. Natürlich chillt Furina vor dem Süßkram. Was auch sonst. Was haben wir denn hier? Eine dicke Sorbet-Torte. Wir haben Macarons. Wir haben Kuchen. Wir haben Cupcakes. Aber warte mal, wir haben auch herzhaftes Zeug. Ein Kräuterbrot. Sind das... Ach, das ist Fish and Chips, wo wir wieder beim Thema England wären. Und das andere Gericht kenne ich zwar, weiß es aber nicht sicher, was es sein soll. Wo haben wir es denn? Weiß ich, kann es kochen. Das Rezept. Muss es nur finden. Ich würde erstmal auf Kaiserkroketten schätzen, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Ja. Kristallmuscheln, Madeleines. Ach, es sind Madeleines. Okay. Also doch wieder Süßkram. Gut. Natürlich auch Fonta, ein bisschen Sekt. Auch wenn ich gestehen muss, die Sektflasche sieht aus wie Rubble Bubble, wer es noch kennt. Der Kinderparty-Sekt. Darunter steht irgendeine andere dubiose Flasche. Ja, Süßkram-Junkie. Oh, my darling clapper loader and camera operator. You've both worked really hard. Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, Paimon was getting a little tired of playing with the clapperboard by the end of it. Worst of all, Paimon started having dreams of you shouting, "Lights, camera, action!" into Paimon's ears. The actual dream can't even start until you've yelled that. Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful in your dreams? We've been through so much together, and that's how your brain remembers me? Naja, die letzten Tage war es etwas anstrengend, Furina, aber das wird sich wahrscheinlich wieder ändern zum Positiven. That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard too much lately. Anyway, what's most important is that we wrapped the film. I'm pretty confident that we'll take first prize. Hey, no need to mention the official name. Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Furina just get a statue of herself?
Genau das würde passieren und genau darauf hat sie auch Bock, eine Trophäe von sich selbst zu gewinnen. Klingt kind of ironic, but sure. Es ist Furina. Was erwartet man eigentlich? Come on, I don't need that kind of attention. Xavier can accept the reward on our behalf. Ach so. But just imagine! Farina accepting the Farina Award and holding a Farina statue. Das klingt lächerlich, Paimon. Schmück es nicht noch mehr aus. I'm going back to my dessert now. You all can keep discussing that on your own. Es ist hier unangenehm. Es ist hier so zu 1000% unangenehm. Shiori, hast was Neues zu sagen, als diese Party wird ein ziemlicher Aufreißer. Und sie sitzt einfach nur da und denkt sich so, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Eins steht fest. Sie ist nicht der Partymensch. Ich kann sie verstehen. Sie ist ein künstlerisches Genie, aber Partys sind halt nicht so ihr Ding. Ihr Kimono ist schon echt schick. Ihre Frisur extravagant wie sonst was. Ihre Schuhe absolut genial. Aber ihr Blick ist ein wenig schade. Shiori! Hey, you two. Are you not really into these kinds of big social occasions? Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. But if this film becomes a big hit, people will definitely come flocking to your shop. Yes, that's highly likely. As long as the film can premiere as planned. Are you still worried about the case? That and all the obstacles we had to face today. You're right. It's as if all our bad luck just manifested at once. But why today of all days? Weil der Sponsor heute da ist, welcher mit dem Mord zusammenhängt, der vor einigen Tagen passiert ist. Welcher vom Stil her auf Basis des Romans von dem Autoren entstanden ist. Welcher gleichzeitig der Täter dieses Mordes ist, welcher aber auch genauso wie die Hauptfiguren aus dem Roman ein Waisenkind ist, dessen Mutter ermordet wurde. Von einem Attentäter, den sein Vater beauftragt hat. Und der Gemordete war der Attentäter. Fehlt noch der Vater. No. No, it's nothing. We've already delivered the film to the editors, so there should be nothing more to worry about. How are you doing, Mr. Morris? You having a good time? Well, you could say that. Do you happen to know when the party is scheduled to end? Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until well after midnight. Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? Oh, well, I'm just not a late night person, so I might take off shortly. Oh no! Silly me. I almost forgot something super important. Oh, what is it? I prepared a whole batch of fireworks for the party, but I forgot to bring them over from the warehouse. Fireworks, you say? Well, that's truly a pity. Sorry things didn't go as planned. Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them by myself. Me? Are you sure that you can't find anyone else? I just wanted to make this a surprise for everyone. The warehouse isn't far from here. We'll be there in no time. Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best fireworks I've ever made. So I also want you to see them before you leave. They're stunning.
I promise that there'll be a once-in-a-lifetime experience that you'll never forget. But... It's okay, just come with me. If we're sneaky enough, nobody else will see us leaving. All right. Okay. Entweder ist das eine Falle, in die YaY mir eingeweiht ist. Oder sie zieht ihn gerade ungewollt in eine Falle. The warehouse is right over here. I moved the fireworks there in advance, so it shouldn't be too much work bringing them back. It's still a ways away from the party. Sorry about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to carrying fireworks all the time, so it doesn't feel like a lot of work to me. Können wir eigentlich mal kurz darüber reden, dass... Ach nee. Das Haus des Täters war hier oben. Nee, nicht hier oben, hier hinten. Wir sind auf der anderen Seite des Sees. Wenn ich aber bedenke, dass hier das Haus ist und da das Warehouse... Oh ja, der Berg ist schon ziemlich hoch, von dem ich gerade ausging. Perfekter Sniper-Spot. It's dark in here. Wait here, Mr. Morris. I think the light switch should be somewhere over here. Why did I have to get roped into this? What was that? Who's there? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? You've got the wrong guy. It wasn't me. I'm not the killer. You know, Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end, to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant. The one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. I'm Captain Shovraz of the Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Huh? You're under arrest too, Prop Manager Veronique. Or perhaps I should call you the Second Musketeer. Wait, what's going on? This wasn't in the script. Okay.
Okay. Wow, den Plot-Twist habe ich jetzt nicht erwartet. Oh boy. That's interesting. Drop the gun, Veronique. Okay, in ihrer Hand wirkt die Muskete schon echt cool. Wirklich cool. Why? Why would you keep me from exacting revenge on this heartless monster? Drop your weapon. This is my final warning. What is going on? Do I have to spell it out for you, Morris? Everything that took place just now was staged to get you to confess the truth. But this last part is all improv, of course. Lass mich raten, ein zweites uneheliches Kind, was nicht abgetrieben wurde. Shivers, you told us you wanted us to help you stage a play. You never said anything about the second musketeer. It's because even I had no way to confirm my theory until now. Thank you for your performance, YaY. Could I trouble you to go and bring in the other Special Patrol members? They should be on standby just outside. Oh, and please tell the other cast members not to worry about us. We'll be rejoining them shortly. On it. So what do you think, Morris? Care to talk about what happened 20 years ago? My patience is limited, you know. Don't force me to take you back to the interrogation room. I'd wager that you wouldn't last for more than a minute in there. With the recording we made, you have no chance of winning in court. Cooperating with us now is the most practical move. All right. I'll talk. I hired an assassin to murder Elisa. She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell for her. We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. I also didn't expect Elisa to insist on bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and travel far, far away with her. She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice. I gave her a large sum of mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. But then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. Huh? 2 children? Paimon thought Baptiste was the only... you mean... Even if she had the children against your will, you could have just ignored the letter entirely. Why kill her? I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't have a choice. No. You always had a choice. You just made the wrong choice. Again. Do you know how it feels to watch your mother be killed right in front of you? My brother and I were hardly even school age yet. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands like a lifeline. We were so terrified that we didn't even know we could ever take a breath. All we could do was to watch Mother try to fight back, and then collapse to the floor. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. It was only until the next evening when we finally climbed out and gathered around our mother. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. And that's why you became the Musketeers. No, that's why I became a musketeer. The man from before was also killed by me. My brother had nothing to do with it. I figured as much. You
did? I once told these two that he didn't look like a killer to me. His confession from that night also rubbed me the wrong way. I think what really tipped me off was, how could I not feel a sense of regret in him? Huh? He confessed faster than any criminal I've ever met, but he didn't say a single word about you. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to reassemble it. Wanna guess how far he got? He had no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. And as expected, the second musketeer followed us without hesitation once she saw Morris get separated from the rest of the cast. Besides, why else would he call the novel The Two Musketeers? But how did you know it was Veronique? I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. After all, he has a vested interest in minimizing the reach of this story. It's really just the same thing as what he did to Eliza all those years ago. Human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't Ich have komme that. später nochmal wieder. With the killer in custody, he figured it was safe to act. And so he came to visit the set today, just as I expected. Wait, so you were behind all those mishaps today? As for the identity of the second musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. Furthermore, being the props manager would allow the culprit to avoid scrutiny by purchasing mechanical parts in the name of the crew. With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. My brother. He trusted you. As in, he trusted me to perform the deed on his behalf? He trusted you to stand on the side of justice. I am. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. I really thought you'd put a bullet in his brain. You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the fortress of Meripede? I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. And you would call this ending fair? Is this what you call justice? I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world. Today, you'll kill Morris, and tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge, as well as the destruction of order and civilized society. Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. Chevros, the rest of the special patrol is here. Thank you so much, YaY. Letelier, Terena, please take them away.
I still can't agree with your reasoning. I know. Justice has not been delivered. At least, not today. Wenn sie beide in der Fortress of Meropide landen, würde ich einfach klipp und klar behaupten, sie bringt ihn dort um. Würde auch keinen stören. Chevres. Let's go. We should give an explanation to the crew. Thank you for your concern. I'm fine. I'm just thinking about the things in life that have driven people to take justice into their own hands. Okay. Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. How could he have done something like this? I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now that you've learned the truth? Chiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script. Is that still acceptable to you, Miss Chevres? The call is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. Sounds good to me. I support your decision. What about Veronique? Will she be okay? She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. If I had to guess, they'll probably all be sent to the Fortress of Meropide. I'll make sure to give Risley a heads up about it. Risley, ich weiß, das sind für dich einfach nur ganz normale 3 neue Häftlinge, aber pass auf. Die haben ein etwas schwieriges Verhältnis zueinander. Behalt die mal im Blick. Und bring den jüngeren beiden ein bisschen Manieren bei, damit sie nicht auf die Idee kommen, vielleicht doch noch ihren Vater umzubringen. Nur so ein kleiner Hint. Oh, you mean that kind of heads up? Exactly. Ahem. All right, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. You should join us, Chevres. You missed the first few hours of the party, didn't you? All right. Count me in. Yes. Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to share with Chevres. Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with the two of you. Thank you very much. Xavier und Ayato spielen Genius in Vacation TCG. Okay. Bonnet lernt dadurch. Bonnet, Entschuldigung. Sorry for the wait. Hi. Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? No, I don't have anything new to share.
I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. Hm? Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? An ihrer Stelle hätte ich genauso gehandelt, wie sie es getan hat. Tatsächlich. Weil alles andere irgendwo zu skrupellos ist. Is that so? Well, thanks for sharing. When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why's that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then and there. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I did, however, make it to the other side. Was ist es eigentlich mit... Also momentan mit den Feuerladies, die einfach ein riesiges Problem mit ihrem Vater haben? Ich meine, gut, alle Chino wissen wir nicht, wie... Obwohl, doch, alle Chino wissen wir, wie es lief. Eigentlich. Ich glaube, alle Chino kommt aus der gleichen Ecke wie auch tatsächlich die Kids. Also Lynette und Linnea. Ich meine, da war was. Wir haben Dia. Hat echt katastrophal unter ihrem Vater gelebt. Hat deswegen jetzt ihre eigene Gruppe aufgemacht und sich bewiesen. Und jetzt hier Chevreuse? Digga, das war pure Folter als Kind. Und ist jetzt die stärkste Musketierin von ganz Fontaine. Also für Pyrovision Dandy-Issues, lol. Daddy-Issues. Ja, kind of, oder nicht? Ich meine, schau es dir an. Die einzigen Personen, wo wir es nicht wissen, an der Stelle sind, wenn wir nur bei den Ladies bleiben, Zhangling. Und stimmt, Klee auch noch. Richtig. Aber da wissen wir wirklich gar nichts hinter, was da los war. Und überhaupt nichts, außer Mama. Von Mama wissen wir viel. Von Vater wissen wir gar nichts. Zhangling wissen wir überhaupt nichts über die Vergangenheit. Und wenn wir noch die Typen dazu holen, haben wir da einen Diluc, der eindeutig, definitiv ein Kälteproblem hat. Warum? Unschlüssig. Und Bennett ist einfach nur unlucky wie Scheiße. Belastend. Speaking of Daddy Issues, huh? Gott. Oh, Ember. Stimmt, Ember gibt's ja auch noch. Ember ist ja auch noch ein Feuercharakter. Feuerbogenschütze an der Stelle. Der wissen wir auch nicht viel. Stimmt, Bennett will zu sehr wie sein Vater sein, das ist richtig. Ist aber auch ein Waisenkind. Er kennt seinen echten Vater gar nicht.
Also nicht so richtig. Meine ich. Oder war das Mika, der im Truppenführer eine Vaterfigur sieht? Egal. Ach, ist das echt der Vater von Bennett? Ah, okay. Ja, es ist zu lange her, dass ich die Story irgendwie mal gemacht habe. Das hat sich so ein bisschen in den Hintergrund geschoben. Da ist nur die Frage, was mit Ember los ist. Und da dürfen wir eigentlich alle Feuercharaktere abgeschlossen haben. Oh, warte mal, Yanfei. Gibt's ja auch noch. Aber höchstwahrscheinlich das gleiche Problem. Mir das Vater muss sie quasi bemuttern, da fehlt die Mama, stimmt. Auch wieder war. YaY gab es ja auch noch. Ja, der ist ein Pflegefall, der Typ. Aber die haben wenigstens ein gutes Verhältnis zueinander. Im Gegenzug zum Rest. Auch wenn der Vater ein Pflegefall ist, aber sie hat trotzdem Spaß in ihrem Leben. I've never felt afraid about anything in my life after that. Nor have I ever cried again. That way of teaching would have never worked on Paimon. Yeah, I don't think that was the right method for anyone. It's just that, working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. The anger and the helplessness. Chevres. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. Ein Wettschwimmen gegen Chevres. Ich bezweifle, dass wir das gewinnen können, aber ist egal. You guys go ahead. Paimon will grab the clapperboard to mark the start of the race. Auch eine geile Idee. That weapon suits her. I'm not gonna lie. Ah ja. Altes Hofritual. Lange nicht gesehen. Oh, als C3-Charakter unterwegs, okay. Strategie des schnellen Vormarschs. Der Ringe, die beim Rennen verbrauchte Ausdauer aller eigenen Truppenmitglieder um 20%. So ein Charakter schon wieder? Oh boy. So dann. Eigentlich will ich mal gucken, ob sie ihre AFK-Dinger schon droppt. Aber ich befürchte nicht. Doch, tut sie.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich das Ding mit dem Fast Food drin hat. Wir warten jetzt. Guck mal, was sie so macht. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Actually, I'm gonna go buy some. Be right back. Sie ist ein Fast Food Junkie. Okay. Oh mein Gott, das ist wirklich ihre Animation. Oh boy. Oh, I love it. Ach ja, sie droppt auch noch 2 Bomben wie Dodoko. Ja, nee, ist klar. Ja, wie geil. Whoa, that felt good. You were so fast in the water, Chevrolet. You were swimming even faster than Paimon can fly. Das ist schwierig. So, about the special patrol. Did you join because of your dad? Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Nein, war's nicht. Es war nur dieses Gesterne, wie zum Beispiel bei Heilungsscheinen gesehen. Ja, nee, das ist eher dieses Leuchten, wie zum Beispiel bei Kirara gewesen. Mein ich zumindest. Aber jetzt ist es eh zu spät. Oh, so it's due to your love of stories. Of course, it was only after I joined the Special Patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. Come on, let's walk a bit more. To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. Digga! Selbst eine langbeinige Lady ist zu langsam, um mitzuhalten. Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. Huh. We're nearly back at Baptiste's house. Huh. You're right. I didn't realize we were so close. He really did plant a lot of flowers. It's just like how he described it in the story. Huh? Wait. Paimon, Traveler, look! The rainbow roses in the garden. They're in full bloom now. Ja, nee, ist klar. Even though it's a bit late, I must thank you for investigating this case with me. Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. Oh, you want to hear more about my father? To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home really late at night. Some nights, he didn't come home at all. Once, he didn't come home for a long time, maybe a whole week or so. And when I went out to buy food,
I learned that he had become a criminal, and by extension, that made me a criminal's daughter. But we can talk about that another day. I actually have a lot of sympathy for Veronique and Baptiste. I can understand the hatred they feel for their father. But that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil, even if it might lead to another sense of justice. Films are different from the real world. They're a form of art and represent the wishes in people's hearts. I adore the Two Musketeers, and I'm very happy to have had the opportunity to act the role as one. I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. Thank you for looking out for me. I'll see you at the award ceremony. I'd be very surprised if we don't win. True that. Warte 2 Tage. Ja, okay. Bevor ich jetzt 2 Tage wirklich straight up durchwarte, könnte ich ja mal meine Erkundungsbelohnung abholen, zum Beispiel von schätzungsweise Bennett. Ad Astra. Furina. Oh, ich liebe diese Funktion jetzt schon. Belasten ist nur, wen von den beiden tausche ich jetzt aus. Ich denke mal Fremine. Will ich austauschen. Wobei ich eigentlich zugeben muss, ich will eigentlich kein Material großartig hier haben. Also nicht in so krass großen Mengen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, it is what it is. Speaking of which, speaking of Materialien. Ich werde diesen Trupp ausbauen und ich werde ihn Hexenzirkel nennen. Einfach nur für Fabi. So, die finde ich okay, das ist in Ordnung. Wie viele Hühnchen habe ich? Zu viel. Es wird nun noch mehr jetzt. Moment. Jetzt demnächst. Wie viele Champignons habe ich eigentlich? Wo sind die? Ah, 800. Nee, doch. Boah, Eier sind viel, Champignons sind zu viel. War jetzt nicht ganz so geil. So, Festaktion. Jetzt kommen wir zu den Nebensachen. Sind alle so weit weg. Lass mich raten, aber alle an den Platz. Lass mal kurz gucken. So ziemlich. Alles klar. Gut. Renner, hallo. Dich kennen wir doch noch. Guten Tag. In Reihe und Glied. Muskete anlegen. Rasch zielen, präzise feuern. Blablub. Das Lustige ist, Renner war doch diejenige, die auch gearbeitet hatte für unsere Schumann Impact Leute. Willkommen zur Spezialaktion der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. Hier könnt ihr die Erfahrung als Musketenschützen genießen. Schützen?
Wir sind nicht ganz vertraut mit dem, was du da sagst. Wahrscheinlich entstand der John de Marine an. Könnte diese Aktion, von der sie da spricht, mit der Fontinale zu tun haben? Oh, die Zenitstürmer, Führungsklasse-Kämpfer, seid ihr endlich aufgetaucht? Ich sag ja, es ist unser Fangirl. Wenn ihr die Werbetrommel rührt, erreiche ich meinen Auftragsziel ganz bestimmt! Oh Gott. Das Schlimme ist an der Stelle, beide Antworten machen nicht mal Sinn. Also an der Stelle hätten sie considern müssen, eigentlich, dass man das andere Event gespielt hat. Somit auch Turenna kennengelernt hat durch die Geschichte durch Shroom on Impact. Oder halt kleiner Pilz, große Bla. Und damit müsste auch die Geschichte mit dem Zenit-Stürmer-Duo, ich glaube, so heißen wir, uns bekannt sein. Schwierig. Dieses Kämpferdings, soll das eine seltsame Bezeichnung für Rio und Paimon sein? Ja. Ganz richtig. Das ist der Ehrentitel, unter dem ihr bei einem Teil der Grande Marie bekannt seid. Eigentlich habe ich euch schon einmal getroffen, aber eine ordinäre Schützin wie ich hinterlässt bei euch natürlich keinen bleibenden Eindruck. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Aber wenn das als unsere erste Begegnung zählt, macht das auch nichts. Ich bin Turenna, neues Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung und verantwortlich für die verschiedensten Nebentätigkeiten in der Patrouille. Die Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung möchte die Popularität der Fontinale für eine Werbeaktion nutzen, um potenzielle Talente aus der Bevölkerung zu rekrutieren. Also, tada! Werft einen Blick bitte auf auf den Schießsimulator. Auf 1000 Schritt ins Schwarze. Auf dem Tisch da. Dieser Apparat sieht aus wie ein Miniaturmodell vom Hauptbahnhof von Fontar. Nicht nur der Hof von Fontar. Dieses Geländemodell kann auch andere Landschaften darstellen. Sogar die Wildnis. Natürlich ist diese nicht so spektakulär wie der Hof von Fontar. Zusammen mit einer speziellen optischen Sehvorrichtung, die das Forschungsinstitut Fontar für uns entwickelt hat, können wir eine Situation simulieren, bei der ein Schütze der Sonderpatrouille der Sicherheit und Überwachung den Feind von einer erhöhten Position ins Visier nimmt. Das klingt also wie ein Spiel, bei dem man das Ziel mit einer Muskete anvisiert und schießt, richtig? Aber Paimon versteht die Bedeutung des Namens nicht wirklich. Was bedeutet auf 1000 Schritt und ins Schwarze? Ich habe den Namen der Aktion von einem berühmten Zitat von Truppenführerin Chevreuse. Von Truppenführerin Chevreuse abgeleitet. Ein Ziel für uns alle. Als exzellenter Musketenschütze muss man in der Lage sein, auf 1000 Schritt Entfernung ins Schwarze zu treffen. Obwohl es bei der gegenwärtig erreichten Präzision durch die Massenproduktion der Musketen und das Sehvermögen unserer Schützen absolut unmöglich ist, auch nur auf 100 Schritt ins Schwarze zu treffen, ganz zu schweigen von den 1000 Schritten. Aber Truppenführerin Chevreuse schafft es mit ihrer Stärke vielleicht wirklich. Mach mal ein bisschen langsam. Paimon wird schon von dem Gerede ganz schwindelig. Ah, sehr gut. Ich lese sie tatsächlich so hysterisch, wie ich sie mir vorstelle. Das ist, also wie sie auch ist. Das ist gut. Du musst die technischen Begriffe auch nicht so präzise ausführen. Es reicht doch, wenn das Spiel Spaß macht. Da haben die Zenitstürmer Führungsklasse-Kämpfer auch wieder recht. Manche Sachen muss man nicht breitwalten. Lieber einfach ausprobieren. Als ich kürzlich in der Patrouille beigetreten bin, hat mir Trumpfführerin Chevreuse das gleiche getrichtert. Also, nun.
Aber egal. Bitte nehmt diese Sehvorrichtung und benutzt sie mit dem Simulator auf dem Tisch, um das Spiel zu starten. Und wollen wir es versuchen? Paimon ist tatsächlich auch ein bisschen neugierig, wie es sich anfühlt, mit einer Waffe wie der Muskete auf ein Ziel zu schießen. Das könnte interessant sein. Nein. Danke, aber nein. So. Mit PT habe ich gesprochen, mit Turen habe ich gesprochen. Dann werde ich wahrscheinlich noch mit den beiden sprechen dürfen. Helene, hallo. Arme Vertragsmitarbeiterin. Wow, das klingt hart traurig. Hi. Die Fontinale. Sauber. Echt stramme Leistung. Wenn das so weitergeht, ist es völliges Wunschdenken, das Projekt noch vor dem Stichtag zu beenden. Oh nein. Dieses Mal wird der Chef mich nicht einfach ausschimpfen, sondern gleich direkt vor die Tür setzen. Warum weilt dieses Fräulein da so allein für sich? Sollten wir einen Arzt suchen? Oder ob es in Fontaine Ärzte gibt, die sich auf die Behandlung von Gefühlen spezialisiert haben? Wann seid ihr denn gekommen? Danke für eure Fürsorge, doch was ich derzeit noch mehr benötige, ist ein Arzt, der meine kurz vor dem Tode stehende Karriere wiederbeleben kann. Etwas derartiges dürfte wohl nicht in den Aufgabenbereich eines Arztes fallen. Es ist doch nur eine Arbeitsstelle. Schlimmstenfalls suchst du dir eben eine neue. Eine Arbeitsstelle ist sehr wichtig. Sollen wir vielleicht helfen? Was sie da so sagt, klingt sehr dramatisch. Da können wir doch nicht tatenlos daneben stehen. Aber hier weiter zu plaudern wird uns nicht weiterbringen. Am besten du erzählst uns erstmal, was für Probleme du hast. Naja, das ist etwas kompliziert. Immerhin handelt es sich ja um ein technisches Problem. Wie soll ich das am besten zusammenfassen? Kurz gesagt, ich bin Helene, eine Ingenieurin bei einem Ausrüstungslieferanten. Hoppala. Für die Fontinale und ich bin hauptsächlich für die Entwicklung von Filmgeräten zuständig. Um die Effekte von Filmen zu verbessern, hat unser Auftraggeber uns gebeten, eine Art von Bildstabilisierungsplattform bereitzustellen, die sich schnell bewegen kann, während eine Filmkamera auf ihr montiert ist. Gleichzeitig muss diese Bildstabilisierungsplattform auch Puppen, die die Rolle von Statisten übernehmen oder Tiermodelle tragen können, die Gruppen in der Ferne darstellen sollen. Auf diese Weise sollen die Schauspieler bei schnellen Bewegungen stabil Auf diese Weise wollen sie Schauspieler bei schnellen Bewegungen stabil verfolgen oder die Kosten für die Einstellung einer großen Zahl an Statisten einsparen. Außerdem haben sie auch verlangt, dass die Anschaffungskosten für jede Plattform nicht über 1/3 der Kosten einer Kamera liegen dürfen und dass ihre Lebensdauer mindestens 30 Jahre beträgt. Wow, das sind harte Anforderungen. Bro, cool your jets. Start slowly. Not up here. So kriegt man niemals was. Wie kommen die nur auf solche Anforderungen? Selbst die besten Handwerker können keine Apparate herstellen, die gleichzeitig nützlich, langlebig und billig sind. Das stimmt. Doch, es ist mir gelungen. Immerhin ist der Kunde ja König und meine vorherigen Auftraggeber haben noch übertriebenere Anforderungen gestellt. Und ich habe da auch keine Mühen gescheut, um sie zufriedenzustellen. Na, warum machst du dir dann solche Sorgen? Das Problem ist, dass ich kein Testpersonal habe. Es hat mich viel Mühe gekostet, das Produkt zu entwickeln, aber wenn es nicht auf Herz und Nieren geprüft wird, dann kann man das Projekt nicht als abgeschlossen sehen. Alle Tester, die über ein Mindestmaß an Verständnis für mechanische Prinzipien oder über genügend Körperkraft verfügen, wurden von der Fontinale bereits für die Überprüfung von wichtigeren Dingen eingestellt. Wenn es bei Produkten, die ohne Überprüfung an einen Auftraggeber ausgeliefert werden, zu einem größeren Problem kommt, dann muss ich eine Kompensation zahlen, und zwar den 10-fachen Betrag. Mir bleibt daher nur, meine Produkte hier anzuwerben und gleichzeitig nach Hilfe zu suchen.
Ah. Selbst wenn am Ende die Einnahmen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, muss ich das hinnehmen. Immerhin wurde der Vertrag mit dem Auftraggeber ja von meinem Chef unterzeichnet, aber sollte die 10-fache Entschädigung fällig werden, dann müsste ich die Summe aus eigener Tasche bezahlen. Na gut, dann sag uns bitte, was die Überprüfung beinhaltet. Genau. Wenn die Sache nicht allzu kompliziert ist, dann können Palmer und Rio dir vielleicht bei einigen einfachen Aufgaben helfen. Einfach? Wir kriegen alles hin, Palmer. Alles! Es klingt zwar simpel, aber in der Praxis ist das alles gar nicht so einfach. Um zu gewährleisten, dass die Bildstabilisierungsplattformen bei Höchstgeschwindigkeit wie vorgesehen funktionieren, habe ich sie auf einen passiven Sportmodus eingestellt, bei dem sie alle sich annähernden Objekten vermeiden. Achso, bei dem sie alle sich annähernden Objekte vermeiden. Die Tester müssen die Bildstabilisierungsplattform in einem speziellen Testgebiet verfolgen und innerhalb kürzester Zeit so viele von ihnen wie möglich in einem Zielbereich treiben. Jemanden wie mir, der nicht sonderlich fit ist, würde schon nach kürzester Zeit des Hinterherjagens die Puste ausgehen. Was soll denn da schwer sein? Man muss also nur ein wenig laufen. Wenn du das so sagst, sind wir beruhigt. Das sind ja nur ein paar Maschinen. Wir werden sie vor uns hertreiben und vielleicht sogar noch überholen. Dann wird das Testen der Höchstgeschwindigkeit zu einem Kinderspiel. Echt? Wirklich? Meint ihr das ernst? Ich werde euch dafür auch bezahlen. Also eine Vergütung. Würden wir nicht ablehnen. Aber wenn wir unter diesen Umständen zu viel Geld verlangen würden, dann würde unser gutes Gewissen protestieren. Du hast ein Gewissen, Paimon. Bezahl uns einfach dieselbe Summe an Mora, die du auch normalen Testern zahlen würdest. Wunderärzte. Ihr seid die Wunderärzte, die meine kurz vor dem Tod stehende Karriere wiederbeleben können. Der Testbereich befindet sich in einer menschenleeren Sphäre in der Nähe der Stadt. Also dann überlasse ich euch die Sache. Ich bin euch unendlich dankbar. Nach so vielen Jahren in diesem Geschäft habe ich endlich einmal Glück. Und morgen werde ich nicht von meinem Chef rausgeworfen werden. Herrje, nachdem du mit diesem Projekt fertig bist, solltest du dir besser einen neuen Chef suchen. Ja. Definitiv. YaY. Berühmte Regisseurin. Ja, so sieht sie auch schon aus. Guten Tag, die Dame. Aha. Liebe Gäste, euer Licht überstrahlt alles. Endlich seid ihr gekommen. Ihr müsst doch sicher Rio und Paimon sein, Taverts legendäre Helden von heute und die Superstars von morgen. Worum geht es? Deine Redeweise ist so übertrieben und du benutzt so sonderbare Adjektive. Paimon hat immer den Eindruck, dass Leute, die uns so überschwänglich loben, meistens wollen, dass wir etwas für sie tun. Sag einfach offen, was du willst. Nein. Ich will rein gar nichts von euch beiden. Stattdessen will ich euch eine Gelegenheit zu beiderseitigem Nutzen bieten. Arbeitet mit mir, YaY, der talentiertesten Regisseurin für Experimentalfilme von Fontaine, zusammen und werdet zu den prominentesten Persönlichkeiten auf der Leinwand. Wenn es soweit ist, werdet ihr mehr Geld haben, als ihr ausgeben könnt, und alle Türen werden euch offen stehen. Egal an welchem Ort von Teyvat ihr euch auch aufhaltet, niemand wird es wagen, euch im Weg zu stehen, und man wird sogar den roten Teppich für euch ausrollen. Manchmal muss man die Fäuste sprechen lassen, um seinen Weg zu gehen. Dann hält mich auch niemand mehr davon ab, an gefährliche Orte zu gehen. Na, das mit den Fäuste sprechen lassen ist schon passender. Aber wir haben nicht viel Erfahrung, wenn es um die Schauspielerei in Filmen geht. Das ist nicht wahr. Wenn wir einfach durch eine Zusammenarbeit mit dir berühmt werden könnten...
Warum bist du dann noch nicht zu einer überaus erfolgreichen Regisseurin geworden? Wo sind die großen Stars, die in der Vergangenheit mit dir zusammengearbeitet haben? Ja, ihr habt mich durchschaut. Wenn jemand doch nur eine Schule für Schauspieler gründen würde. Ich brauche unbedingt umfassend ausgebildete Schauspieler, die sowohl kämpfen als auch ihre Mimik gut beherrschen und ihren Text mit viel Gefühl zum Ausdruck bringen können. Doch derartige Talente gibt es einfach nicht. Für meine Experimentalfilme habe ich nur die Planung für die schauspielerischen Elemente abgeschlossen. Bei den Kampfszenen habe ich keinerlei Fortschritte gemacht. Ich könnte noch nicht einmal mein erstes Werk vollenden. Daher bleibt mir keine andere Wahl und ich muss Doubles für Kampfszenen verwenden. Doubles. Doubles für Kampfszenen. Ich wusste nicht, dass man Doubles so schreibt. Und ihr beiden seid ganz klar die beste Wahl dafür. Doubles für Kampfszenen. Ist das wortwörtlich zu sehen? Verstehen? Du willst, dass wir Schauspielern bei Kampfszenen helfen? Oh, wirklich clever. Damit ließe sich tatsächlich das Problem lösen, dass Schauspieler nicht kämpfen können. Was das Kämpfen angeht, sind wir beide wiederum sehr erfahren. Aber könnte es nicht zu dem Problem kommen, dass unsere Gesichter nicht zu denen der anderen Schauspielern passen? Theoretisch könnte das eintreten, doch im Moment sind die Kampfszenen ein noch wichtigerer Bestandteil meiner Experimentalfilme. Wenn ihr eine gute Vorstellung abliefert, werde ich die anderen Szenen komplett auf euch zuschneiden. Der Dialog ist sowieso nicht viel. Ich kann die anderen Schauspieler gut schminken, ihre Silhouetten an die euren anpassen und Lichteffekte geschickt einsetzen. Dann werden die Zuschauer keinen Unterschied merken. Natürlich bedeutet das, dass die Schauspieler der Dialogszenen stattdessen zu euren Doubles werden. Immerhin sind sie ja sowieso nicht so berühmt wie ihr. Ich werde euch dann auch eine Gebühr für die Namensrechte zahlen. Das heißt also, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dann bekommen wir die, wie heißt es noch, die Hauptrollen? Plus eine stattliche Gage und eine unschätzbar wertvolle Berühmtheit. Wir werden davon also tatsächlich gut profitieren. Was meinst du, Rio? Wegen noch einer guten Gelegenheit. Lass uns versuchen. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Das ist einfach perfekt. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Darf ich euch direkt in mein Studio für Experimentalfilme bitten? In meinem aktuellen Experimentalfilm gibt es insgesamt 4 Kampfszenen mit einer jeweils völlig unterschiedlichen Atmosphäre. Und für jede Szene kommen auch andere Lichteffekte zum Einsatz. Wenn die Lichteffekte eingesetzt werden, dann werden die Kampfszenen auch aus dem Drehbuch noch atemberaubender. Mit eurer Erfahrung werdet ihr sicher sofort verstehen, worauf ihr hauptsächlich achten müsst, sodass wir alle Szenen reibungslos in den Kasten bekommen und die Dreharbeiten ohne Probleme abschließen können. Ah ja. Gut. Okay. So, dann machen wir jetzt das mit Kameradinger tatsächlich. Oh, scheiße. So. Machen wir erstmal die Kameradinger, weil die sind echt easy. Ach so, das war hier drin. I remember. I remember the 5th of September. 5th of September. Deutschisch. Projektor.
Wie geil ist das denn? Eine Feuerwerkshändlerin, gespielt von YaY, kommt nach Fontaine, um sich mit ihren Kunden, gespielt von Rikichi, zu treffen. Diese hat arrangiert, dass sie sich im Hotel de Bois treffen, um über ein Geschäft zu sprechen. Nachdem der Kunde die Muster begutachtet hat, ist er von den Produkten der Händlerin überzeugt und sie kommen ins Geschäft. Ich find's halt saugeil, wie der Auftrag, den wir gemacht haben, im Endeffekt ein Tutorial darstellt für zumindest 2 der Challenges, die wir hier haben. Das Filme drehen und das Scharfschützending. I like. Gut, was es jetzt auf sich hat mit dem Requisitenteil und, also mit dem, nicht Requisitenteil, mit dem Kamerabewegungs-Dingsi, Bumsi, also den Stativplattform und dem, Schauspielern. Right. Naja, gut. Das werden wir dann sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das wieder 2 Sphären-Events sind. Das eine wurde ja schon angekündigt, das Sphären-Event, und das andere gehe ich auch mal von aus, dass das ein Sphären-Event ist. Also von daher, gut. It is what it is. So, Anforderungen an Kameraposition. Filme, wie der Kunde, gespielt von die Muster, auf dem Tisch im Augenschein nimmt. So. Filme, wie der Kunde, gespielt von Ricky, mit der mysteriösen Händlerin über das Geschäft spricht. Schwierig. Mysteriöse Händlerin. Okay, machen wir das so. Enthülle die Identität der mysteriösen Händlerin, gespielt von YaY, und hebe dabei ihre Mimik hervor. So. Ach, warte mal, Erzählungen. Es tut mir leid, aber die Qualität deiner, dieser Kleiderproben erfüllt nicht. Nein. Kannst die Wirksamkeit dieser Ware. Kleiderproben. Kleiderproben. Es sind Feuerwerke, keine Kleider. Aber okay. So, die Verkäuferin präsentiert dem Kunden ihre Produkte mit Markierungen. Jahr für Jahr der Renner in unserem Laden. Mit ihnen lässt du die schönsten und die eindrucksvollsten Feuerwerke zünden. Aber das ist genug. Es muss nicht noch mehr geordert werden. Ja, doch. Es gibt extra Kommentare für, okay. Mit der Feuerwerkshändler und das Geschäft spricht. Ja, okay. Die freundliche Atmosphäre, die während des Gesprächs zwischen der Feuerwerkshändlerin, gespielt von YaY, und ihrem Kunden beherrscht. Ja. Aufnahme 5. Anforderungen an Kameraposition. Zeige, indem du die Reaktion des Kunden filmst, dass das Geschäft für beide Seiten. Ah, gut. Ernsthaft? Ernsthaft? So langweilig? Na gut. The Palais Mermonia's idea of crisis awareness defies words. Nummer 1. Nummer 2 ist draußen. Nummer 3 ist im Wasser. Willst du mich verarschen?
Wo sind die Kameras bitte noch? Ernsthaft? Bei der Opere Epiclès? Okay. Alrighty. Wo eigentlich? Ah. Speaking of Sphäre, ne? Hm. Gut. Dann ab in die zweite Szene. Mal gucken, welche Schauspieler diesmal involviert sind. An der Straßenecke des Hofs von Fontaine hat eine Schauspielerin eine Kamera aufgestellt und ist gerade dabei, den richtigen Winkel zu finden, die ganze Schönheit des Hofs von Fontaine auf Film zu bewahren. Nachdem sie verschiedene Perspektiven miteinander verglichen hat, steht ihre Entscheidung fest. Charlotte diesmal. Hier bevor, dass die Schauspielerin nachdenkt. Jetzt in den Zweck, den die Schauspielerin einer Kamera auf. Yes. Ah ja. Wie die Schauspielerin Gedanken verloren in die Kamera blickt, die sie gerade aufgestellt hat. Ja gut, nun. So. Vermittle, wie die Schauspielerin über die Inhalte des Filmemachers nachsinnt, während du gleichzeitig die Szene des Hofs von Fontaine einfängst. Stimme die Mimik der Schauspielerin, um die Veränderungen in ihrer Stimmung festzuhalten. Man kann schon interessante Stories daraus machen, ne? Aber trotzdem. Belohnungen. Ah ja, okay. Gucken wir mal. Ja. Zwei. Nummer 3. Also die Slots laufen ja gerade ganz gut bei dir, Chris, wa? Film unter Wasser fühle ich ja mal gar nicht. Die Richtung der Sonne. Die Schauspielerin, gespielt von Lynette, befindet sich unter Wasser. Vom Weg abgekommen, verloren im Seegras, sucht sie in allen Richtungen den Weg, als sie nach oben blickt. Ich hätte die Schnauze halten sollen. Ah! Ach, warte mal, ihr gambelt zu zweit. GG, Morph. Sei der Teufel mit dir. Sei ich mit dir, Entschuldigung.
Muhahaha. Als sie nach oben blickt, erhellen die durch die Wasseroberfläche einfallenden Sonnenstrahlen ihr Gesicht und weisen ihr den Weg vorwärts. Okay. Zeige die Szenerie unter Wasser, in der die Schauspielerin verloren ist. I guess? Zeige die Schauspielerin, wie sie verirrt im Wasser zu sich selbst murmelt. Ich erinnere mich daran, wie ich hergekommen bin. Ich werde mal vorwärts schwimmen. Es kann ja nicht weit sein. Zeit für... Wo soll ich nur schwimmen? Unter Wasser sieht alles doch überall irgendwie gleich aus. Filme, wie die Schauspielerin durch das Seegras schwimmt. Hebe den verblüfften Gesichtsausdruck der Schauspielerin hervor. Ich sag's ungern, aber Gesichtsausdrücke und Lynette, das geht? Lady, das emotionsloseste Gesicht whatsoever? Sorry. Ist halt so. Die Schauspielerin sieht, wie das Sonnenlicht durch die Wasseroberfläche bricht. Oh boy, das ist ein geiler Shot. Ich hab's. Folge der Richtung der Sonne. Nach einem Imbiss ist es Zeit, sich für die Aufführung des Abends vorzubereiten. Ja. Warte mal, was sind hier eigentlich die Optionen für die Erzählungen? Ich erinnere mich daran, wie ich hergekommen bin. Ich werde mal vorwärts schwimmen, kann es ja nicht schief gehen. Zeit für den Mittagstee. Das Schlimme ist halt, die zweite Antwort ist clean, was Lynette wirklich denken würde. Die denkt sich so, Zeit für den Mittagstee. Halt wirklich. Das wäre voll ihr Kopf gerade. Warum muss ich nur arbeiten? Nach einem Imbiss ist es Zeit für die Aufführung des Abends vorzubereiten. Ach, egal, erstmal nach Hause. Ja. Ja gut, der Lightshot ist halt schon geil, ne? Lightshot ist halt schon geil. Muss ich ja echt gestehen. So, Nummer 3, Nummer 4. Warum zum Fick hatte ich gerade links bei mir? Was ist der Name immer? Da, Endora. Immer zugegeben, zu Fontar passt sie, aber wieso Endora? Ihr habt doch meinen Samurai dabei. Warten unter der sengenden Sonne. In der sengenden Hitze der Sonne wartet die Hauptfigur, gespielt von Navi, auf ihre Freundin, gespielt von Paimon. Oh, how cute! Letztere hält die Hitze kaum aus und erscheint lustlos im Blickfeld der Hauptfigur. Die Hauptfigur zieht einen vorbereiteten Sonnenschirm und eine Sonnenbrille hervor. Really? Wie sehr wollen sie die Coolness von der Spina, die Rosula, den Leuten in die Fresse schlagen? Yes! Das erinnert mich so krass an den Meme, so neue Figur Navia. Du siehst nur die zwei Traveler, wie sie komplett happy sind, mit Sonnenbrille da stehen und du siehst nur noch alle drei mit Sonnenbrille hinter Navia stehen, auf richtig cool, so Silver und... Ich hab seinen Namen vergessen. Fuck. Silver und Dingsy like Opa. So. So ein geiler Meme. Habe ich leider nur am Handy, nicht am Rechner, sonst würde ich ihn jetzt rausholen.
Sonnenschirm mit einer Sonnenbrille hervor und deutet ihrer Freundin an, mit ihr Schutz vor der Sonne zu suchen. Yes! Fucking Sonnenbrille, Alter. Also ich kann verstehen, dass man den Shot hier machen würde, ne? Als Kameramann. Kann ich durchaus verstehen. Filme die Szenerie, in der die Schauspielerin wartet und zeige die Miene der Schauspieler. Ich würde tatsächlich schwanken zwischen links und rechts, aber ich finde rechts besser. Die Szenerie, in der sich die beiden Schauspielerinnen treffen. Wichtig, die beiden Schauspielerinnen. Den Gesichtsausdruck der sonneüberdrüssigen Schauspielerin. Filme, wie die Schauspielerin, gespielt von Navi, ihren Sonnenschirm aufspannt und ihre Sonnenbrille aufsetzt. Yes. Ah, yes. Ah. Würde hinhauen bei Paimon, aber nein, es geht um die Sonne. Ja, nee, ist klar. Ah, ja, okay. Alright. Ah. Nailed it. Oh, jetzt ist schon das Schwert drin. Komisch. Magnetisch Verfeinerungsmaterial. Ach, warte mal, das Verfeinerungsmaterial kriegen wir hier. Lul. Aktionshändler, was hast du so für mich? Ah. Na dann. Dann gehen wir als nächstes zum Schießstand. Oder gehen erstmal in die Quest. Wie es scheint. Weil die 2 Tage schon rum sind. Guck mal, perfekt abgeteilt. Ohne Zeitsprung. Danach vergeht wieder etwas Zeit. Der Film erlebt eine gelungene Premiere und auch der Mordfall mit der Muskete wird erfolgreich aufgeklärt. Yay! It's been a while! Hey there, you two! Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release ever since we wrapped post-production. Die Vermarktung und die Vorbereitung für das Erscheinen des Films haben mich krass gestresst. Krass gestresst, Junge! Was eine Wortwahl, Xavi. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Farina Award. I'd give
give it a 90% chance. What? Farina! Oh, Paimon didn't know you were already here. You're earlier than everyone else. I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, if we end up getting called on stage, shouldn't you come up with a name for our crew? What? But we don't even know if we're going to win. I wouldn't want to jinx our chances by celebrating early. Just open your eyes! Surely you've seen the audience's reactions to our film. We've had nothing but critical acclaim. You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? With the mora you've made from the box office, you can now open your very own film company. But that's all credit to my amazing crew. You've all helped to make this a reality, so I can't be the only one asked to come up with a name. Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? Huh? Huh? But shouldn't we stay for the award ceremony? I wanted to ask you two to invite Shavraz to join us at the ceremony. She's one of the lead roles, after all. I haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to invite her personally. According to the papers, the culprits of the Musket murder case will be personally escorted today by the captain of the Special Patrol to the Fortress of Meripede. Oh, Paimon gets it now. Helle Palle, für uns ist das keine große Nö. Yep, just wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. Yep. All right, then I'll leave you to it. Wie tief? Okay. Wir müssen in Risleys Büro. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Mommy Lisa ist da. Das wird jetzt eine spannende Szene, habe ich das Gefühl. This is as far as I'll be taking them. I'll leave the three of them to you now. Got another errand to run? Something like that. I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Shavraz! Risley! Na. Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. Just one gulp and you'll have met all your nutrition needs. Willkommen im Fitnessstudio der Melusine. Were you talking about work just now? We've already finished discussing everything. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? I believe I haven't yet made any promises or guarantees. But you also didn't shoot me down. Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? I suppose then a certain someone may soon find himself the most unlucky person in the Fortress of Meripede? While another two people will soon be hailed as heroes. Speaking of heroes, did you two need something from me? Nee, wir wollen nur zu ihr. Actually, we're here for... You're here to invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. Ooh, then let's head back right away! See you, Risley! Happy Fontanalia Festival! And the same to you. Please, go and enjoy the festival.
Flawless. Ja, schön. Gut, dass wir genau auf dem Festivalgelände enden, weil dann können wir auch direkt die Sniper-Geschichte machen. And the winner of the Farina Award for the first Fontanalia Film Festival is the Two Musketeers! Was ein geiles Plakat! Like for real. Sehr nice. Congratulations, Mr. Xavier. He's almost crying. We won? I can't believe it! I really can't thank all of you enough! See? My takes on Fontaine's entertainment industry have never been wrong. Now, please welcome to the stage the producer of the Two Musketeers, Mr. Xavier! Thank you! Thank you all so much for your recognition and support. While I'm up here, I would love to give special thanks to... Time really flies, huh? It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. Will you come back to Fontaine again? Of course! I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things that it's been hard to keep track of them all. But how about you? Would you be interested in visiting Inazuma? I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. Ich habe das Gefühl, dass da was läuft. How has Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing quite well. Tell her I said hi. I certainly will. I heard the thunderstorm has stopped. Yes, and the war has also been brought to an end. Peace and prosperity has returned to the islands. I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures. Okay. Ho-ho! That has a really nice ring to it. Then in that case, let's please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. Oh, Paimon didn't know we'd also be taking pictures. Director Farina, I believe you are the most deserving person to raise this trophy. Huh? No. There's no need. It's so embarrassing. It's an honor the director deserves. Yes, I agree. Just accept that you're not getting out of this. Ready, everyone? 3, 2, 1. Musketeer Pictures! Es ist doch nur die kleine Goldstatue. Okay, wollte schon sagen. Schönes Bild. Wirklich schönes Bild. Die beiden können ja doch lächeln da drüben. Also Shiori und Chèvre. Nein, als ob wir das als Bild kriegen. Alter, wie geil ist das denn? Und ich habe gerade gesehen, wir haben auch das da bekommen.
Nice. Meine Inazuma-Kanne wird geil. So. Schieß an. Kein Problem. Mit diesem Spiel wird keine echte Munition verwendet und die Ziele müssen auch nicht... Drauf da. Ego-Shooter in Genshin Impact. Let's go. Ziele Verteidigung. Besiege alle Gegner mit einer begrenzten Menge an Munition. Ja, okay. In auf 1000 Schritt ins Schwarze verwendest du eine spezielle optische Linse, um Gegner anzuvisieren und auf sie zu schießen. Drücke auf die Zielen-Taste, um zu zielen. Ziele mit dem Mittelpunkt deiner Linse auf das Ziel und drücke auf die Schießen-Taste, um Kugeln auf das Ziel abzufeuern. Besiege alle Gegner, um die Herausforderung abzuschließen. Okay. In einigen Szenarien ist die Munition begrenzt. Besiege alle Gegner, während du dieses Limit einhältst. Die Empfindlichkeit des Schusses kann unter horizontale Kameraempfindlichkeit, Modus für gezielte Schüsse, und vertikale Kameraempfindlichkeit, Modus für gezielte Schüsse, in den Einstellungen unter Steuerung eingestellt werden. Okay. So, die zwei waren alleine. Das ist eine Gruppe. Ja, ich habe 50 Schuss, das sind wir mal ehrlich. Hat so ein bisschen was Moorhuhn-mäßiges. Dass er drauflockt, finde ich nicht so geil. Die einzigen Gegner da unten, okay. Der war schlecht. Schade. Das war ein Schuss zu viel. Aber egal. Ach ja. Notfallplan. Beschütze das wertvolle Ziel, während du alle Gegner besiegst. Okay. In bestimmten Szenarien kann ein wertvolles Ziel erscheinen. Besiege alle Gegner, während du dieses Ziel beschützt. Auch nö. Ja, ja.
Ja. Das lief ja doch relativ easy. Wenn noch ein paar Schüsse daneben gingen, aber ist egal. Unnütze Tarnung. Okay. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Mit einer begrenzten Menge Munition. Ah, okay. Der patrouilliert in die Richtung, wenn ich das richtig sehe. Ja, tut er. Ich rate einen Schuss und tot. Ah, ich hätte wahrscheinlich erst. Wollte schon sagen. Ist mir dezent im Weg. Ah, One Shot, One Kill, alles klar. So, bei dem Ding muss ich jetzt leider noch warten. Jetzt wieder aufeinandertreffen. In der Zwischenzeit kann ich ja mal die zwei Gauchs-Assistenten kümmern. Ah, yes, das Timing stimmt. Putz! Nice! Und letzte Herausforderung. Alles zusammen, alles klar. Let's rollolol! Let's go! Wieder lebt noch. Ich hätte echt gedacht, der hat das nicht überlebt. Nee, Jungs. Nee, ist nicht. Ich will jetzt keine Kanone auf. Easy.
Auch fertig. 2 Events durch. Story durch. Jetzt fehlen noch 2 Sphären-Events. Okay, mal schauen. Filmisches Vergnügen, aka Filmrollen. Könnten auch Revolvertrommeln sein, ne? Aber sind Filmrollen. Hübsch. Sind auch die beiden. So, dann packen wir uns doch erstmal die Sphäre da. Um dann zuletzt in die Kampfgeschichte zu gehen. Über uns. Ach, da oben. Look at all them things ticking. Stabilitätsmeckerbälle weichen automatisch Testern aus und bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung eines sich nähernden Testers. Aha. Die Bewegungen der Stabilitätsmeckerbälle werden von allen Testern beeinflusst. Aha. Nutze diese Eigenschaft, um innerhalb der vorgeschriebenen Zeit so viele Stabilitätsmeckerbälle wie möglich in deine Zielzone zu schicken. Zusätzlich zu den Standardbällen werden auch Prachtbälle auf dem Testgelände erscheinen. Standardbälle sind jeweils 1 Punkt wert und Prachtbälle sind jeweils 7 Punkte wert. Sprungkraftverstärker können auf dem Testgelände gefunden werden. Nimm einen, um einen Extremsprung auszuführen, der höher und weiter geht. Er ist perfekt, um schnell zur anderen Seite eines Stabilitätsmeckerballs zu gelangen. Das Testgelände wird zufällig aus einem von 5 Orten ausgewählt. Lass mich raten, das ist Multiplayer-PvP-Ding. Ist es. Das heißt, das ist ein reines Punktegrinden. An der Stelle. Machen wir das also nicht zuerst. Oder sind es jetzt 2 Multiplayer-Events? Wenn es 2 sind, wäre natürlich doof. Nee. In der Aufzeichnung der Phantomlichter und verzauberten Tricks musst du Gegner besiegen, die innerhalb der vorgegebenen Zeit ununterbrochen auftauchen, um Punkte zu erhalten. Wenn die Herausforderung abgeschlossen ist, werden Abzeichen auf Grundlage deiner Punktzahl verteilt. Passe deine Truppenaufstellung entsprechend dem Lichteffekt an, bevor du Herausforderungen startest. Durch das Besiegen von Gegnern während der Herausforderung wird dein Lichteffekt weiter aufgeladen. Setze ihn nach dem Aufladen zum richtigen Zeitpunkt ein, um einen temporären, aber starken Bonus zu erhalten. Nutze die Lichteffekte geschickt, um die Herausforderung effizienter abzuschließen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal ganz kurz Pause. Und die Szenen, also die Sphärendinger kriegen was Eigenes. Mit dieser Hemmentäuschung? Rück ins Zelt. Peace. Bis gleich.